Origi murori wa Utana TV ni gatho nyingi na wambere nyambe tucunge muhera ni undu wa kathina kau ka mitambo rucini rwega rwa tariki 26 mweri-ini wa kanana mwaka wa 2021 ngunyitio gani thiini wa tafarira ya Rikiuma ngo-ini hari tonje Kariuki wa Ng'ang'a ni ngwitika no mbere ndaya coingire thiini wa ikereka ria mbere ria tafarira no tumurike maria urathoithanirie namo mohoro-ini hwai wa ira na mundu ugugitwo Simon Mwangi na tukianjiriria ni ati aikari a Kahawa West marokirire na kimako rucini rwa ira thutha wa gukora ibanda ciao imomoretwo ni ruhonge ruria ruramataga county ya Nairobi rwa NMS kana Nairobi Metropolitan Services. Gukirora uguo kamanda wa borithi gicigo-ini giki uguo ni areranire ati angikorwo kuri na mundu uri na mateta iguru rigie uruti wira wa borithi thutha wa gukora ati ni maratitimorania na muingi na gucungiriria gikuo kia mundu umwe. Ahuri biashara mwena wa Kahawa West County ya Nairobi marokire gutungwo ni kimako thutha wa gukora ibanda ciao imomoretwo ni ruhonge ruria ruramataga county ya Nairobi rwa Nairobi Metropolitan Services. Wale walikuwa na bomoa ni responsible agency inaitwa NMS. Sawa. Hiyo ni kazi yake. So sisi yes tuliambiwa na tulikuja. So yes we saw. They are the ones who had brought in the equipment. They are the ones who did the demolition. And these are illegal structures. These are all illegal. So whether they had notices or not, I do not know. Aikari na ahuri biashara ni mambikire nditimurano na maafitha a borithi kuria mekwirumite kini kwaga guthenga ibanda-ini ici na mambika miaki iria itumire barabara ya kuma Kahawa West guthie Nairobi kuhingwo kwa ihinda. Many times wamekuwa kiambiwa remove, they have not been removing. So lakini sasa wao wakiondolewa wanataka kupigana na sisi. It's very unfortunate that now there is a tendency of hooligans, I call them hooligans, to dare even the authorities, even to dare police. We are dispersing you, then you are attacking police equally. You hata nyinyi mumeona pale wanataka nyinyi na mawe. Are we going to allow that? Is that the kind of a country that we going to have? Ugitiri rukiaria na andiki a mohoro ni moritie ahuri biashara aya gukinyia mateta mao kuri ruhonge rwa NMS ruria rukoretwo rukimarutira notithi ya guthenga kuma ibanda-ini ici na oho kumuria gwikinyia mbere ya kamiti iria iramataga na gutafarira mitugo ya uruti wira wa borithi niguo gukinyia mateta mao. If you have a grievance, kama uko na lalama yoyote, they are responsible agencies to address that. If the Nairobi Metropolitan haikufanya vizuri, kama polisi hawakufanya vizuri, we have agencies who are supervising our operations. Gukiri oguo mundurume omwe ni akuire hindi ya nditimurano eno kamanda wa borithi mwena uyu akiuga megwikite kuhoreria ngui inde gikundi kia njamba itenda thayo kia matharikira. One person shot dead by police. Now, I don't want to say yes or no, but let me ask you. If you attack a policeman ambaye yako armed na ametumwa kazini, what do you expect? You expect him to run away and to tell you thank you? My friend, no one came here to shoot anybody. Our main purpose was to disperse. Kama mtu amepigwa na stray bullet, that must have been a stray bullet. No one names anyone. Are we together? So we came here to disperse. But if you attack police, what do you expect? Una expect nini tutoroke? Tuache wakora waangaisha wananchi? Riu ahuri biashara aya matigitwo matari na wiki na kuria mekurora riri garama ya muturire guku bururi-ini ya batirite thutha wa gututhuka kwa murimu wa COVID-19. Handu-ini ha Utana TV njitagwo Kariuki wa Ng'ang'a. Muingi kuma kirima Gacura gicigo bunge kia Bahati county-ini ya Naikuru ni macakaite wagi wa mai kwa ihinda iraya. O ne thutha wa itangi riria rirakoretwo rikimatungata na mai ma mahuthiro micini yao gukorwo rigiatũkana riu ritirakorwo rikiiga mai na njira iria ifati. Mwandiki witu Simon Mwangi niwe uracerete guku na araharĩria riboti ĩno.
Riri bururi ugomeirwo ni riũa na gĩkĩro kĩnene na ithimi nyingĩ cia maĩ cikahũa ona kana ikĩro cia maĩ njũĩ-inĩ kũnyiha. Aikari a itũra rĩa Gacura ya rũgongo gĩcigo mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru no gũthĩnĩka marathĩnĩka nĩ maĩ kumana na itangi rĩrĩa rĩkoretwo rĩkĩmahe maĩ ica ikuhĩ gwatũkanga thĩiniĩ, koguo kũremwo kũhingĩrĩria maĩ na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Kwa majina mimi naitwa Margaret Waithera ama mama wa Ngũkũ, kwetu ni huku Kirima. Kwa sasa imaji hatutumii kwa sababu ya shida ya ile tank ina rink. Njĩtagwo Beatrice Wanjikũ, no itangi rĩu rĩna thĩna nĩ tondũ ona rĩahũrwo maĩ matikaraga thikũ igĩrĩ nĩ metĩkaga mĩena. Itangi rĩrĩ rĩtimahete ũtungata makĩria ma mĩeri 6 na nĩ kũrĩ na mũndũ wa wendi mwega na ũrĩa wĩrutĩire gũtura itangi rĩrĩ rĩngĩ. Tulikunywa for almost 5 months ama 6, na sasa kuna mtu mwenye alikuwa amejitolea kukuja kuitengeneza na so far amemwaga materials but hatujaona anything else. Na kumana na wagagu wa itangi rĩrĩ, rĩu aikari a itũra rĩrĩ nĩ matete mwĩhoko wa gũtũra manyuĩte maĩ kuma kũrĩ rĩo. Kuma hĩndĩ ĩrĩa maũndũ macio mambĩrĩirie nĩ maĩ mangĩingĩrĩtio mĩciĩ tũgakorwo tukĩmanyuĩra mĩciĩ-inĩ. Tũtingĩgĩa na mwĩhoko atĩ maĩ nĩ tũgũtũra tũmanyuĩte, tũtiũĩ. Kuma rĩrĩa aikari matigire kwamũkĩra maĩ kuma itangi-inĩ rĩrĩ, matũire magũrĩte maĩ na marĩa marehagĩrwo nĩ nduthi kuma mairo nyingĩ. Nĩ kũgũra tũgũraga tũgetia na motorbike, mara tũgetia andũ a Nakuel, na ũgĩtia mũndũ wa motorbike mũtũngi ũcio arareherwo na 25 na ciringi 25 kana ũkareherwo na ciringi 20 ũreheirwo na kĩrĩa. Rĩu ũngĩkorwo ũtarĩ na igana rĩu rĩ, ĩrĩbidi rĩngĩ ciana irarĩre na nĩ rĩbidi rĩngĩ age kũhũrĩra mwana ũcio nguo ona inyuĩ nyayo mũgĩe na gĩko. Rĩngĩ kwambatĩrio marima marĩa nginya arĩa me rũgongo rũrĩa me rũgongo mambatagĩrio nginya na ciringi 40 mũtũngi. Rĩngĩ nduthi ĩrakũrĩhia nginya 180 na rĩngĩ we wĩ mũrĩmi wa ibuti rĩngĩ nginya ũgakorwo ndũrahota ku afford nginya kwambatithia maĩ macio ma nduthi. Mũtino nĩ kũrĩ andũ arĩa akũrũ na matarĩ na mbeca cia kũgũra maĩ, amu matũirio nĩ kũhoya maĩ kũrĩ arĩa mariganĩtie. Rĩu no ũbindirwo thiĩ kwĩ jirani yaku nĩgetha ũmũrĩa agũteithie na maĩ rĩu magũkĩhũthĩra, tondũ rĩu rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũngĩhota gwĩka okorwo ndũrĩ na mbia icio. Rĩu angĩkorwo ndarĩ nĩ mũkuona thĩna, nĩ mũgũthĩnĩka mũno. Na rĩrĩa nduthi ciaga, aikari aya matikoragwo na weki o tiga kũigĩrĩra mĩtũngi ng'ong'o na gũthiĩ gwethana na maĩ. Andũ a nduthi mangĩaga ibindagi mũndũ aikũrũke o kĩanda akambatie mũtũngi wake na ng'ong'o, kwaga ũguo ũkaiganĩra ũgagĩeterera Ngai agĩũke. Na rĩrĩ twerekeire gũtabania ithurano mwaka-inĩ tũrorete, rĩu mũingĩ ũyũ nĩ wĩrũmĩte kara na kuga ndũgwĩtĩkĩra kũhenio rĩngĩ nĩ ateti rĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya kwĩyethera kura. Tũtikũheneka kĩmera gĩkĩ tondũ wa rĩrĩ no nginya tũkũrũgama na mũrũgamo ũmwe, tũtigwĩtĩkĩra kũheneka. Rĩu matũhenetie tũkerwo bara ĩno nĩ ĩrekĩrwo rami, rĩu ngwĩciria no megũka na njĩra ĩyo magatwĩrĩra maũndũ maingĩ ta gũteithia atumia, magatwĩra nĩ megũteithia ciana cia ndigwa. Rĩtana nĩ itangi rĩrĩ gũturwo na ihenya ta ũrĩa kwahoteka, amu mũingĩ ũyũ ndũrĩ na wĩki o tiga gweterera ũrĩa ũkamauma na njĩra. Thaa ici matatũthondekera itangi na ihenya nĩtũrona nĩtũgũthĩnĩka, kĩndũ tũngĩmahoya nĩ matũthondekere na ihenya tondũ nĩtũkoragwo na hard time mũno, gũtekura gwakanĩte riũa nĩtũthĩnĩkaga mũno. Rĩu ingĩũria thirikari tũteithĩrĩrie nĩ tondũ thĩna ũcio nĩ mũnene mũno. Arĩ ithũĩro rĩa mohoro handũ-inĩ ha Utana TV, njĩtĩkaga Simon Mwangi. Arutani kuma kaunti ya Bungoma nĩ makaire thirikari kũmongerera ihinda rĩa kwamũkĩra njanjo ya mũrimũ wa COVID-19 ĩrĩa gwatũkire no mũhaka o mũndũ kana o mwarimũ akorwo akĩmĩamũkĩra ta ũrĩa Veronica Wambui wa Kimani aratarĩria. Orĩrĩ namba ya Akenya arĩa maramũkĩra njanjo ya COVID-19 ĩrathiĩ na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ, Ministry ya Gĩthomo na Ũgima wa Mwĩrĩ nĩrahinyĩrĩrio kũrehe njanjo ĩno mathukuru-inĩ. Arimũ kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ marahoya kuongererwo ihinda rĩa kwamũkĩra njanjo ĩno. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Royal Gate Patrick Wanjara nĩaikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari nene na thirikari ya kaunti kũrehe kliniki cia njanjo ĩno o thukuru-inĩ ĩmwe nginyagia thukuru-inĩ ĩngĩ nĩguo gũteithĩrĩria arimũ kwamũkĩra njanjo ĩno no hũthũ. Serikali ya kaunti ikishirikiana na serikali kuu
wangepuni mobile clinic ili hawa maafisa waende wakitoka shule hadi shule. Na mimi naona kwamba hata wakifanya hivyo hatutakuwa na uchanja. Watafikia asilimia karibu 100 ya kila walimu, kwa maana kwa mfano wakicha kama hapa kwangu niwaambie nina walimu 14, basi nawaleta walimu 14 na wakichanjwa hiyo itakuwa 100%. Oho Patrick ni atareirie ate kuri na morito maria arimu a kaunti ino ya Bungoma maragerera ta arutwo kwaga guthoma riria arimu ao marathie kwamukira njanjo ino. Ningi naigite ati arimu maya kugia murimu uyu magiethana na njanjo ino. Changamoto ambayo tunapata kama shule ni kwamba hao watoto ambao wanawachwa nyuma wanakosa masomo yao. Kwa hivyo ikiendelea hivyo utaona kwamba muhula huu kuna wiki 10 pekee, na katika wiki 10 kuna half term katikati ambayo hata itaanza Alhamisi. Wakati tunaenda kwenye mkusanyiko mkubwa kutafuta chanzo, kuna uwezekano kwamba hata walimu pia licha ya kwamba wameenda kuchanjwa wanaweza kuambukizwa, na wanapoambukizwa watarudi kutangamana na watoto, na utaona kwamba sasa tutakuwa na nafasi nyingi ama kubwa sana ya huu ugonjwa kusambaza hata katika vijiji, kwa maana huyu mtoto akishirikiana na mwalimu ambaye ameambukizwa ataenda nyumbani pia ataambukiza, na sasa utaona kwamba huu ugonjwa utakuwa na nafasi kubwa ya kuenea. Kuringana na mwandiki mukaru na ti kaunti-ini ino ya Bungoma ni ati arimu matibatie gwitigira njanjo ino kuona ndiri na thina ingi kurehera utari na murimu ungi. Mwito wangu kwa walimu ni kwamba msiogope. Hakuna mtu ambaye amekufa kwa sababu amechanjwa. Kuna udaku unaoendelea katika social media kusema kwamba ukidungwa chanjo leo kichwa chako sijui kitakuwa kama mpira. Ni nani aliona corona baada ya miaka 2 baada ya kuchanjwa? Hakuna. Kwa hivyo huo ni udaku na it is geared towards kupotosha umma. Sisi tunataka tujue kwamba na walimu wetu wajue kwamba chanjo ni muhimu kwa sababu inawatetea maisha yao. Kuma kaunti-ini ya Bungoma, Utana TV, Jetago Veronica Wabui wa Kimani. Na riu tugithie thiini wa riboti ya kihani ati andu 6 ni marakuire hwai wa ira thutha wa ngari iria marakoretwo makihuthira ya matatu gukorwo igikuruhana mutino-ini na ngari muthemba wa lori hakuhi na thukuru wa Greenstead County, hakuhi na thukuru wa muthingi wa Greenstead hwai wa ira. Ngari ino iria ni muthemba wa Nissan irathia kuregwo mwena wa Eldoret haria iragitungirwo ni mutino uyu, na andu 6 marakorwo magikua hau. Gukirora uguo, kamanda wa borithi gicigo-ini kia Naikuru ni oritie matereba kuma gicigo giki makorwo makiri na uigiririki riria riothe marakihuthira bara ino iria ikoragwo iri busy kana ikihuthika muno makiria ni ngari cia kuma na guingira thiini wa kaunti ya Naikuru. Na gukirora uguo ningi, kamanda wa borithi ni aroririe arugamiriri othe a matatu iria ciothe ikihuthiraga ruti ino ya kuma Naikuru guthie kaunti ya Nairobi gukorwo makiri na uigiririki. Hau niho tugukorwo tugithomurira wona twacokereria tuingire thiini wa ikereka ria keri ria kuhunga magatheti rucini rwa umuthe. Nie Jetago Kariuki wa Ng'ang'a na guku ni kwa Utana TV. Ino tafarira ari tafarira ya Rikiuma Ngo-ini. Utana TV. Utana ni mituki. Utana TV. Utana ni mituki.
Utana TV. Utana ni mituki. Mwiroreri wa Utana TV nitwacokereria niguo tuingire thiini wa ikereka ria keri ria tafarira ya Rikiuma ngo-ini nie Ngeto Kariuki wa Ng'ang'a na guku ni kwa Utana TV. Ririkana ati uratwamukira kwetukira decoder ciothe iria itakiri na marhi ona kana kuria thiini wa nenda citu ciothe cia muingi citongoretio ni Facebook Utana TV turi live ona ningi kuria guo kwa YouTube ona kana rurenda-ini rwitu rwa www.utanatv.co.ke kana ningi we ungitwariria kwetukira @Utana TV #Rikiuma ngo-ini thiini wa rurenda rwa Twitter. Na to uguo tu we ungenda gutuma ndumiriri nguhi tuma kwetukira namba ya SMS iria ikiri hau thi wa gicicio giaku. Ngunyitogeni thiini wa ikereka ria keri ria na riri ni ikereka ria kuhunga maria mari ngatheti-ini rucini rwa umuthi. Na rucini rwa umuthi turi na ngatheti ya The Standard na ni ati maundu maria mekirirwo muno thiini wa ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi, uhoro uria wikirirwo muno kana uhoro uria umatetio rangi ni uhoro wigie munini wa mutongoria wa bururi Daktari William Ruto kwirwo ati resign kana eyeherie wira-ini. Na ukirora uguo kuragituika ati mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta ari na kiuria kana ari na kiundu kirakimugia muno iguru rigie munini wake ugutwo Daktari William Ruto. Ni rakitwo resign, Uhuru's big dilemma over Ruto. Udungi wikirirwo muno makiria thiini wa ngatheti ino ni uhoro wigie Minister wa ugitiri wa thiini guku bururi-ini Daktari Fred Matiang'i kuria kwira ahuthiri othe a nenda cia muingi kana kuruta mukana kuri ahuthiri othe a nenda cia muingi iguru rigie gucogira ngui na kuhetukira nenda ici, akiuga ati iritarire kana tuthekeire githurano kinene kia mwaka wa 2022 megukorwo me maitho megukorwo mari cemba gukorwo ati andu aria maratheremia ngui oro undu mwe na mukuna rumena ni moerwo makinya macacu ma kiwatho. Uhoro uyu ugagikirwo muno karatathi-ini ka 12 ka ngatheti ino ya The Standard. Uhoro ungi wikirirwo muno thiini wa ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi ni uhoro wigie ciana gukorwo ni ciingira kirathi kia form 1 igana gicunji kia igana kwa igana, na uũ ni kuringana na Minister wa githomo ugwitwo George Magoha akiuga ati arutwo no muhaka makorwo makiingira thiini wa mathukuru ma secondary na gicunji kia igana kwa igana ukiringithania na miaka iri ingi ya hau kabere. Kuragituika ati county imwe na imwe itigikinyanirie ritana riri ria ministry ya githomo guku bururi-ini. No bica iria igicoretwo haha ugu thiini wa karatathi ka mbere ka ngatheti ino ya The Standard ni uhoro ni bica irakionania mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka akiumagaritio ni aruna ake kana mawakiri ake matongoretio ni senator wa kurego mwena wa Siaya ugutwo James Orengo oro mwe na senator wa Machakos wa Makueni ugutwo Mutura Kilonzo Junior ala maraga hibere rira arekinyitie kuri ogwe wabici-ini cia DCI mwena wa Kiambu Road niguo gukorwo ati ni atherio iguru rigie ngukumio iria arekoirwo ya mugunda wa kuri wa eka 200 ya kuri ogwe mwena wa Yata. Ukirora uguo ndungi ugikirirwo muno thiini wa ngatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi ni uhoro wigie bengi ya Equity guku bururi-ini ni yeheranitie na uhoro uria munini wa mutongoria wa bururi akiugire ati ni ahurire thimu niguo muhuri biashara ugwitwo Haron Ayadin kuma kuri go bururi-ini wa Turkey akorwo akiheo ngombo na mangi maingi magagikirwo muno thiini wa ngatheti ino ya The Standard. Twajiria na karatathi ka 12 ka ngatheti ino ya The Standard na uhoro uria wikirirwo muno makiria ngatheti-ini ino karatathi gaka ga 12 ni uhoro wigie minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Daktari Fred Matiang'i gukorwo ati ni arutite mukana mururu na iguru rigi ahuthiri othe a nenda cia muingi guku bururi-ini
kwa kiuga ati aria megukorwo rire twerekeire githurano-ini kinene kia mwaka wa 2022 aria megukorwo makihucungira ngui kana kwaria muku rumena iguru ri thiini wa nenda ici ni megukorwo magitacokerio makinya macaco ma kiwatho ni ruhonge rwa ugitiri guku bururi-ini oro ndomwe na kuga ati gutire mundu ukuheo kamweke gukorwo akihuthira nenda ici cia muingi gukorwo ati ni atambia muku kana ni amenereria ruriri kana gukorwo ati maundu maria marathithie na mbere kwaririo guku guo tima ukorwo ati matina kinyanira kana tima gukenererwo ni muingi. Matiang'i arakiaragio hindi ria arakiumagaretio Matiang'i akiario araumagaretio ni CAS wa githomo ugwitwo Zack Kinothia orondomwe na Dagitari Mase Mwangangi orondomwe na CAS wa maundu megie biacara guku bururi-ini ugwitwo David Osiane kuria hindi magithie kuruguria kigomano kia mbeu njithi kana kigomano kia mbeu njithi kurigwo mwena wa Jumuiya Center guku ni Limuru county-ini ya Kiambu. Gukirora uguo Matiang'i ararutire mukana uyu akiuga ati andu aingi ni marahuthira nenda ici cia muingi gukorwo magitheremia muku orondomwe na rumena gatagati ka nduriri undu uria ungicungiriria gutumuka kwa ngui cia kinduriri guku bururi-ini. Uhoro ucio ugagikirirwo muno thiini wa karatathi ka 12 ka ngathiti ino ya The Daily Nation ka ngathiti ino ya The Standard rucini rwa umuthi. Tukiyuka nginya karatathi-ini kana ka ngathiti ino ya The Standard rucini rwa umuthi ni uhoro wigie githomo na githomo maundu-ini maria magekereirwo ni uhoro wa ciana ukorwo ati ni ciatuthi ni ciingira kuri guo thiini wa ma secondary gicunji kia 100%. Na county iria iragituika ati nicio igitongoretie hari gukorwo ati ni cikinyanirie iritana ria ministry ya githomo guku bururi-ini ni hamwe na county ya Nyeri iria makiria ma gicunji kia 100 already ciana ni cigirite gicunji kia 102 na kuri county ya Mandera ni ciana iria cikigirite ni gicunji kia 101.4 orondomwe na kuri county ya Nyamira andu aria makigirite kuri county ya Nyamira ni gicunji kia 100%. Kuri county ni ya Bomet ona ni makigiritie ciana gicunji kia 100%. County ya Githii na maikorwo maigiritie ciana gicunji kia 96 hari 100. Gukire oguo county ingi itongoretie kana cikiumanite thutha hari uguo ni county cia Wajir, Homa Bay, Kirinyaga, Migori orondomwe na county cia Kiambu. Ici nicio ikinyanirie gicunji kiria kana nicio ikuhiriirie gukorwo ati imwe ni ikinyanirie kana itigeti hanini gukorwo ikihingia ma uria ministry ya githomo ya kiugite uhoro wigie ciana iria igokora ikiingira mathukuru ma secondary ikoro ikiingira na gicunji kia 100%. Gukirora uguo Minister wa githomo guku bururi-ini George Magoha augite ni egutigirira ati ciana kuothe thiini wa bururi ni ciingira thiini wa mathukuru ma secondary gicunji kia 100%. Araragio hindi ya kuruguria araragio hindi ari kurugo mwena wa Nyarenda county-ini ya Githumo kuria aragithite gukorwo ati ni arora ciana iria arari thiini wa mungururi wa kurora ciana iria itakingirite kuri uguo mathukuru-ini ma secondary. Uhoro uyu ugagikirirwo muno thiini wa karatathi gaka na ka ngathiti ino ya The Daily Nation ikana thiini wa ngathiti-ini ya The Standard rucini rwa umuthi. Ukirora uguo tutanatigana na macio maigie githomo ni ati makiria ma ciringi milioni 105 iria cikurikanite ta capitation funds ni ihuthiritwo uru kana ni ciarihirwo na njira itagirire thiini wa mathukuru ma muingi ma secondary ihinda-ini ria miaka 3 mihetoku. Makiuga ati mbeca ici itire irahithukio kuria iri one kuringana na principal PS wa githomo ugwitwo Julius J1 akiaria hindi iria aragititwo ni bunge ya kibururi na arakiuga ati kuringana na riboti iria irutitwo na makiria ma cukuru 331 nicio iragithie na mbere kwamukira kigina makiria kia uria ciathirirwo na nikio kiragikorwo ati gikorwo ati ni kirakinyaniria makiria ma kigina kia ciringi milioni 100 kiria gitangihota gutaririka kuria githiete. Na thukuru ici makiria ma 331 ni cukuru iria irakigunika muno makiria na kimanjika kia mbeca nyingi
gukira uria cikoretwo igiathirirwo ni ministry ya githomo. Uhoro uyu wigie maundu ma githomo ugagikirwo thiini wa karatathi kana ka ngatheti ino ya The Standard. Tugithie nginya karatathi-ini ga gatano tuigire thiini wa maundu megie uteti na uteti uria urakionanio haha ni uteti wigie kana ni maundu megie mutongoria wa kiama kia Wiper akiruta mukana wa ukorwo ati ni guthitanga munini wa mutongoria wa bururi iguru rigie miario yake ya uria Kalonzo akorirwo akiamukira mugunda wake wa kuri uguo mwena wa Yata. Mugunda uyu wa mundu ugwitwo Kalonzo Musyoka ni wa eka 200 na Irani aragecerete kuria wabici-ini cia ruhonge rwa DCI guku ni Kiambu Road kuria mwena kana kaunti-ini ya Kiambu kuria kuria marakoretwo magithie kumutheria ati ni amukirite mugunda uyu kana niwe mwene mugunda uyu wa Yata wa eka makiria wa eka 200 gukirora uguo munini wa mutongoria wa bururi akiugaga ati mugunda uyu Kalonzo Musyoka awamukirite na njira itari ya uma na waragania undu uria makiugaga ati kana aria makutheremagia ndeto ici magakiuga ati mugunda uyu wari wa ruhonge rwa mbeu njithi rwa NYS. Gukirora uguo Kalonzo ni arakiri na mawakiri ake matongoretio ni senator wa kuma kuyu mwena wa Siaya ugwitwo James Orengo orondomo na senator wa Makueni ugwitwo Mutura Kilonzo Jr. Na gukirigithanio ati mundu ugwitwo Kalonzo Musyoka ni umwe wa andu aria mombete ngwataniro ya One Kenya Alliance hamwe na mundu ugwitwo Moses Wetangula orondomwe na Gideon Moi na Musalia Mudavadi marakiuga ati kwa ihinda riri onake ona riria atakiri thiini wa thirikari undu uria areka ni ukorwo ati ni arahura kioneki giake gia gukorwo ati ni atongoria bururi uyu guoka ni githurano ni thutha wa githurano kia mwaka wa 2022 kana mwaka uyu twerekeire nikio aragikoretwo agikinya kuria thiini wa ruhonge rwa DCI ni gukorwo agitherio kumana na mahitia maya magu kumio kamara arakorwo ati agicukagirwo ati mugunda uyu wake wa Yata ndawamukirire na njira iria yagirire. Gukirora uguo ruhonge ruru rwa DCI ni rwakorirwo kiuga ati Kalonzo Musyoka ni amukirire mugunda uyu na njira ya uma na waragania na uguo arakiuga ati no akorwo agithitanga munini wa mutongoria wa bururi Dr. William Ruto nyondo wa mĩario yake ya kuuga ati mugunda uyu awigwateire na njira ya ngungo. Uhoro uyu ugagikirwo muno thiini wa karatathi ga gatano ka ngatheti ino ya The Standard. Uhoro ungi wigirirwo muno thiini wa karatathi ga gatandatu na ka mugwanja ni uhoro wigie maundu ma kana mathengethenge maria anini a atongoria a bururi guku bururi-ini mathia na mbere kugerera niguo gukinyaniria iroto ciao ona kana aria managikorwo ati makiuga ati managikorwo mari anini a atongoria a bururi-ini uyu wa Kenya na gukorwo ati ni mathurana kana ni matukana na atongoria a bururi kuma mwaka-ini kuma riria bururi wegwateire wiyathi amwe a andu aria marakionekana kana makimurikitwo muno gukorwo ati ni managicemania na mauritu mari anini a atongoria a bururi ni hamwe na mundu ugwitwo Jaramogi Oginga Odinga kuria akorirwo ari munini wa mutongoria wa bururi kuma December 12 mwaka wa 1964 nginya mwaka-ini wa kana mweri-ini wa kana tariki 14 mwaka wa 1966 na undu uria urakituika ati watumire akorwo akieherania ta munini wa mutongoria wa bururi Hideo ari munini wa mutongoria wa bururi wa mbere wa bururi uyu gutwa Muthee Jomo Kenyatta ni ati ni makorirwo ndugu yao ni akorirwo ikiinaina na maikorwo ati matiratwarana haha undu uria wagitumire Jaramogi gukorwo akieheria ta munini wa mutongoria wa bururi na kiria akiugire ati no kwamukira aramukira mushara uri undu uria urakorwo ati ndaratumikira muingi na njira iria yagirire. Tugithie na mbere mwaka-ini wa kana thutha ucio ni gwagicokire gucagurwo munini wa mutongoria wa bururi ungi ugwitwo Joseph Murumbi mwaka-ini kana Mei 3 mwaka wa 1966 nginya uria agikorirwo agithie ihinda ria mieri igana na tondu agithie nginya November 30 mwaka oro ucio wa 1966 na kuragituika ati gitumi giake gukorwo akieherera giturwa giki kia munini wa mutongoria wa bururi ni gukorwo ati thirikari ni arutire ndomereri ikiuga ati ndaraigua wega kana ti mundu uri na ugima mwega wa mwiri ona gwituika ati
ni agikuagirwo maundu meri matatu magikorie uhoro wigie ngukumio kuraga gituika ati thiriti yake na mutongoria wa bururi wa ihinda riu gwetwo President Kenyatta kana Muthe Jomo Kenyatta ni uhoro wigie ati mari ahakuhi muno na agicokire agithie thiini wa retire na njira ya kana athire retire akirite andu aingi matekumenya kana ni kukiritire akirita ucio ni mundu gutwo Muthe kana Mr Joseph Murumbi uria wari Vice President goko bururi-ini na tugithie na mbere ni ati mutongoria ungi kana munini ungi wa mutongoria wa bururi wanagikorwo agikate goko bururi-ini ni mundu ugutwo kana mutongoria wa bururi wa keri thiini wa bururi uyu ugutwo Daniel Moi na kuragituika we akigirie January 5 mwaka wa 1967 nginya ihinda-ini riria akioire wathani kuma kuri Muthe Jomo Kenyatta arikia kuhuruka mwaka wa 1978 gitumi giake gukorwo akiherera giturwa giake munini wa mutongoria wa bururi ni gukorwo ati we ni atuikire president thutha wa Muthe Jomo Kenyatta gukorwo ati ni ahuruka na ndogo yake na mutongoria wa bururi Muthe Jomo Kenyatta yari ya hakuhi muno makiria mundu ngi wanagituika mutongoria wa bururi ni Mwai wa Kibaki uria wakiingirie thiini wa giturwa giki mwaka wa 1978 na agikorwo akiherera giturwa giki mweri 24 wa gatatu mwaka wa 1988 na kuragituika ati no kwaga magire kuiguithania na mutongoria wa bururi ihinda-ini riri iriru no kwaga magire kuiguana na mutongoria wa bururi ihinda-ini riu ugutwo Daniel Moi atongoria angi makimurikitwo managituika haha uguo anini atongoria a bururi ni hamwe na Josephat Karanja, George Saitoti, Musalia Mudavadi, Orodumwe na Michael Kijana wa Marua, Mudi Awori, Kalonzo Musyoka na riu kwa ihinda riri ni munini wa mutongoria wa bururi ugutwo Daktari William Ruto uria kuragituika ati aigerire gituro-ini giki mweri 9 mwaka wa 2013 nginya ihinda-ini riri na kuragituika ati ndogo yake na mutongoria wa bururi Uhuru wa Kenyatta ni yari njega muno na makianjiriria mari na ndogo mata muno no thutha wa ikerekari ya uria keri makianjiriria kuonekana ta mathie na mbere na kukiheranirwo thutha wa gukorwo ati ni magaithania na mutongoria wa mung'ethaniro ugutwo Right Honorable Raila Odinga uhoro uyu ugagikirirwo muno thiini wa karatathi ga 6 na karatathi ka 7 ka ngathiti ino ya The Standard rucini rwa umuthi tugethie na mbere ni ati twikugira karatathi ga 8 na undu uria wikiritwo muno ni uhoro wigie governors kana kajo ya magavana ni riu ni ronekana kwa kuiguithania na minister wa maĩ guku bururi-ini ugutwo Cecily Kariuki kuria marakiuga ati ni ongereire marehi ma maĩ kuri thirikari cia county na kuragituika ati kuringana na minister kana na murugamiri muikariri gite wa kamiti ya maĩ thiini wa kanjo ya minister ya kanjo ya governors ugutwo Francis Kimemia uria ni governor wa Nyandarua ni uritie ministry ya maĩ guku bururi-ini gitumi kia makoro makiongerera marehi ma maĩ kuringana na makiuga ati kana akirekereria ndumiriri kuri andiki a mohoro Kimemia augite ati matina kuruhanio iguru rigie maundu maya na uguo agakiuria we ari muikariri giti wa kanjo ya magavana thiini wa ministry ya maundu megie maĩ ni maragithie na mbere na gugiteta makiuga ati ni mongereirwo na gicunji kia 50 hari igana na ciringi ni 5 ciongereirwo hari cubic emwe ya maĩ uhoro uyu ugagikirirwo muno thiini wa karatathi ga 8 ka ngathiti ino ya The Standard rucini rwa umuthi uhoro ungi wikirirwo haha uguo ni uhoro wigie utongoria na uteti wa gicigo kia Mount Kenya na undu uria urakioneka guku guo ni wituika ati atongoria aria marakioneka mari na urito kuma gicigo giki kia Mount Kenya ni maragithie na mbere gukionekana ta marakigeria kubangwa tando cia hamwe kugerera atongoria aria maragithie na mbere gukionekana ati ni marakiaria mwario umwe matongoretio ni governor wa Kirinyaga Anne Waiguru, governor wa Kurigo mwena wa Laikipia ugwitwo Nderitu Mureithi, Orodumwe na mubunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni ni maragitongoretie anyiti itemi thiini wa ciama itiganite thiini wa mucemanio uria urari wa kwarira mitaratara ya uria gicigo kia Mount Kenya gigakorwo gikiaririria kana gigukorwo gikinyitana mbere ya githurano twerekeire uhoro uyu ugakinyitirira kana ugagikirirwo muno
thini wa ngatheti no karatathi ga kanana tutanahera karatathi ni gaka ga kanana hari uhoro ngiwikirirwo muno makiria iguru rigie gitoi kira kiuragirwo kula bururi-ini wa Tanzania mucini wa Dar es Salaam hakuhi na embassy imwe ya bururi ucio na kuragituika gitoi giki kiracemanagia na o mundu wothe na gigakorwo gikimuhurira rithathi no inde maabitha a bururi wa Tanzania ni marakorirwo magiking'ethania nakio na kirakorwo gikiuragwo uhoro uria ugikirio muno thiini wa karatathi ga kanana ka ngatheti ino ya The Standard. Tuyuke nginya karatathi-ini ka 10 na tumurike uhoro wigie bengi ya Equity guku bururi-ini gukorwo ati ni yeheranitie uhoro uria munini wa mutongoria wa bururi erega kuruta ati ni ahurire thimu bengi-ini ino na akikorwo agiteithiriria gitanga kimwe gya kuma kuri uguo bururi-ini wa Turkey gukorwo gikiamukira makiria make majika gya ciringi bilioni 15 kuma bengi-ini no gukorwo ari ngombo ya kuhingura kambuni imwe bururi-ini wa Uganda gukirora uguo kuhetukira munini kana kuhetukira director wa kambuni ino gutwo Gerard Waruhi ni meyumiritie na makauga ati gutiri undu ta uyu kambuni ino yakorirwo ikinyitanira munini wa mutongoria wa bururi ona kana gitanga giki kiria kiragikuruhanio na maundu ma utoige gwitwo Haron Ayadin gukorwo ati ni kiamukirire mugombo ya ciringi bilioni 15 uhoro uria wakineanitwo ni munini wa kana munini wa mutongoria wa bururi akoretwo akiruta ni ati augite niwe wanyitithanirie gitanga giki na bengi ya Equity Bank ni ukorwo niguo kimuheroni wa ciringi bilioni 15 niguo akorwo akihingura kiganda kimwe kuria bururi-ini wa Uganda gukirora uguo maugite kana bengi ya Equity ni yeheranitie na horo na ikauga gutiri undu ta uyu wakorirwo ukihanika kana ugikuruhanio na bengi no ya Equity Bank guku bururi-ini wa Kenya. Tuguthie nginya karatathi-ini ka 14 na tumurike mamwe ma maundu maria maragithii na mbere gukihutia mutaratara mweru wa githomo guku bururi-ini wa CBC na kuragituika ati aruto aria mathomithagio na ruthiomi rwa na thiomi cia iria cikana ruthiomi ruria rukinanagio ta mother tongue kana ruthiomi rwa mbere rwa mwana ni maraikorwo ati magika uru muno makiria thiini wa igeranio cia Githwairi orondo muna igeranio cia Githungu ni kuringana na riboti iria irutitwo ni ruhonge rumwe rutari rwa githirikari unyitaniri na ruhonge rwa USAID ragito tusome makiuga ati aruto aya neo mekaga uru muno thiini wa mathomo maya maria makinanagio ta national languages kana thiomi cia kibururi iria ni Githwairi orondo muna ruthiomi rwa Githungu na kuringana na riboti irakiuga ati ruthiomi kiria mutaratara wa githomo wa CBC ni uragithii na mbere ni hari na undu uragituika ati ciana ni ciagirwo ni gukorwo igithomithio ruthiomi rwa mbere kana ruthiomi ruria rukinanagio na ng'eno ta mother tongue cio ugagikirwo muno thiini wa karatathi ka 14 ka ngatheti ino ya The Standard. Tukigira karatathi ka 15 ka ngatheti ino ya The Standard ni uhoro wigie munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto akira governor wa Kilifi ogwito Amason Kingi atige na itanya riake ria gukorwo ati nioba ngwataniro ya kana nioba kine mathondeka kiama kimwe kuregwo mwena wa gicua-ini. Ruto erete governor uyu wa kuregwo mwena wa Kilifi Amason Kingi ithenya-ini riake riao ria kumba kiama gia kuma kuregwo mwena wa gicua-ini no maigire thiini wa kiama kia UDA niguo mathie na mbere na guthondeka muthingi murito wa kiama giki niguo karwirira uthamaki wa bururi guoka ni mwaka wa 2022 kana githurano twerekeire mwaka twerekeire mwaka twerekeire mweri wa kanana na oroho mutongoria wa kiama giki ura mutongoria wa kana munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni akiugete ati we ari kiama-ini giki kia UDA ni hareririe ati gukorwo ati utongoria wa bururi kiama giki gakorwo gikirwirira ende ni iturwa ciothe iria cia wathani guku bururi-ini na makiuga ati angikorwo ni no makorwo mari na wingi wa atongoria mari na hinya guku bururi-ini oro ndumwe kana atongoria mari gatu guku bururi-ini na mendetwo ni muingi no makorwo makihiukia uthamaki wa bururi guoka na mwaka twerekeire kana githurano-ini twerekeire na arakiuga ati kiama kia UDA kiria kwa ihinda riri kiragithie na mbere kana atongoria aya akuma mwena wa gicua-ini aria mari thiini wa kiama giki kia UDA matongoretio ni mubunge wa Kinango ogwitwo Daru
tayari orodomo na mubunge wa Marindi Oguto Aisha Jumwa aria mari kiama-ini kia ODM na thutha ucio gukorwo ati ni meherera ni mauma kiama kia ODM na kuingira thiini wa kiama kia UDA. Uhoro uyu ugagikirwo muno thiini wa karatathi ga 15. Uhoro ungi wikirirwo muno thiini wa karatathi ga koguo ka 15 mbere ya tumurikite karatathi ga 16 ka gatheti ino ya The Standard ni ati governor wa kurugo mwena wa Kakamega Oguto Wycliffe Oparanya ni arauga ati mutigateanirie riboti ya BBI o uguo atatonera ateirwo ni igoti ria gucokia cira riko kurio na maundu mangi mangikorwo mari mabata ma ukorwo ati ni macokaniririo thiini wa bunge na kuhetũkio tondu mamwe ma maundu macio matiragibatara gukorwo ati ni marabatara referendum. Horogi wigie maundu ma kiuteti thiini wa karatathi ga koguo ka 15 ka gatheti no ya The Standard ni uhoro wigie chama cha mashinani kuragituika ati kiama giki no giguthie na mbere gute ameba kuri kiama kia UDA. Chama cha mashinani kana CCM gitongoragio ni governor uria wari wa kurugo mwena wa Bomet Oguto Isaac Ruto uria kwa ihinda riri akionekana nake gukorwo mari na thiriti ya uteti na mundu Oguto William Ruto kana mutongoria wa kiama kia UDA uria noe munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto gukorwo ati ni mahota kuiguithania na gukorwo kiama kia CCM ni kiingira thiini wa kiama kia UDA. Tukihugukira gatuni ka gatheti no rucini rwa umuthi ni uhoro wigi atongoria eri na ni atongoria tatu no atongoria aya ri ni umwe ni muthamaki no uri ungi ni mutongoria wa kiama na kuringana na kiria makinyitite haha uguo ni mathina maria megukorwo magitigirwo bururi na mathina maya ni hamwe na maroni na ngombo nyingi maroni maingi ngombo nyingi orodomwe na kindu kiragitwo Big 4 orodomwe maundu mangi maria makimurikitwo thiini wa Big 4 ni universal healthcare, food security, housing orodomwe na kindu gigitagwo uthondeki kana manufacturing. No mwena uyu ungi mbica iria irakiyumiria ni mundu ukiwikaine muno kana muteti ukiwikaine muno akanyita gibao giki gikunyititwo ni atongoria aya eri agakiinamania na akirikia ukiinamania niguo mutaratara uria uragitwo bottom up ati akajiria na kindu gitwo manufacturing, housing, food security orodomwe na maundu macio mothe niguo aikorwo ati maundu macio mothe ni aikorwo akimatirira uria kwagirire kana bottom up igaikorwo igitaririo na njira njega muno thiini wa gatuni ka gatheti ino ya The Standard rucini rwa umuthi. Ni undu wa maundu macio na mangi maingi mari thiini wa gatheti hiuka hari uguo hari mundu uria ukwendageria karatathi gaku kana gatheti yaku wigwatire coffee niguo ukorwo ugitaukwo muno makiria ni maundu maria makiri gatheti ni rucini rwa umuthi. Guku ni kwa Utana TV ugitomukira kwetukira decoder ciothe iria itakire na marihi ona ningi we uragitomukira kwetukira nenda cia muingi ni Facebook Utana TV kore thiini wa YouTube Utana TV ona kana we uragitirorera wija ya bururi ni kwetukira www.utanatv.co.ke ona ningi Utana TV app ona ningi we urenda gutwaraniria na ithuĩ no waranirie na ithuĩ kwetukira namba ya SMS iyo urakiona hau thi wa gicicio giaku kana thiini wa rurenda rwitu rwa Twitter @UtanaTV #Rikiuma ngoini. Ni ngetwo Rikiuma ng'ang'a tuguthomora o hanini wona tugucokereria na Dagitari Mwenda niguo tugithie na mbere gugitaukwo maundu megie maundu maria maragithie na mbere gugituma andu makoro makirwara mirimu ya meciria ati tugucokereria na Dagitari Mwenda niguo tutaukwo ni maundu meri matatu makonainie na niki kiracungiriria andu mathie na mbere na kurwara murimu wa meciria. Ndugathie haraya ni amu ni turacokereria. Utana TV. Utana ni mituki. Murimu wa COVID-19 ni murimu wa gutambithania uria urehagwo ni virus ya corona. Murimu uyu ni urehete gikuo kia andu makiria ma milioni 3 thĩ ng'ima na 2,500 bururi-ini. King'uki giki ni gitumite muturire ucenjie kwa kahinda kanini fiu
turaguthaitha we mwiroreri witu uthie na mbere na kurumirira motaro ma ministry ya ugima wa mwiri niguo utote kunina king'uki giki. Ekira mask yaku wega, withambe moko na thabuni na mai, kana uhuthire sanitizer. Kuma guku mucii wa Utana turuga mwiyumiririe mutigakue ngoro ntukona na mwena ucio ungi. Ni wiriragiria guikara handu hathaka hega na hahoreru. Ithuĩ ta Royal Monitor Real Estate twi haha ni undu waku. Kuringana na uthuthuria mwikire mukonde, Laikipia kwina riera riega riria ritumaga andu mature miaka mingi. Turakwenderia kuma eka imwe guku mwena wa Laikipia County kwambiriria 200,000. Migunda itu iri kundu kurakura na gikiro kia iguru muno, kuona ni kuri na mai na thitima oro hamwe na migunda minoru ya kurimira ona kana kurithia. Fara nacio no cirathie na mbere na gwakwo. Oho, migunda itu iroka na ready title deed. Tucerere umuthi kuria Olmoran office kana uhure thimu 0705 358 mwena wa Rumuruti naguo thimu ni 0705 444 kana waranirie na director kuhitũkĩra 0725 677 169. Royal Monitor Real Estate, your satisfaction, our responsibility. Wajitagwo Onesimus Kimani Ngojiri, DMP wa Bahati constituency, na nigwenda kumukaribisha muno Utana TV thini ni wa Nakuru County na thini wa constituency yakwa nitukuruta wira na inywe na twitiaje nigetha muhote kwendikithia ritu. Koguo Utana TV karibuni sana, karibu sana. Wira wa muraruta nitukwenda na niguteithia andu itu. Kwirekereria kuma Monday nginya Friday kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginya thinashara. Cemania na Maggie Hesbon na DJ Dubis magĩkũnengereria rwĩmbo mwaki. Freestyle Monday ugatũma request yaku tũgagũthakĩra. Kaboom Tuesday uracemania na reggae, raga na nyĩmbo international. Wednesday twakũrathima na kĩgoco na tũkeneana kũrĩ atheru. Thursday nayo tũgagũcokia thutha thĩinĩ wa TBT. Friday nayo nĩ mũgithi mwaki. Kwĩrekereria thĩinĩ wa Utana TV. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Utana TV. Utana nĩ mĩtũkĩ. Origi mwiroreri wa Utana TV nitwacokereria thiini wa ikereka ria gatatu ria safari eno ya Rikiuma Itakariuki wa Ng'ang'a ni ngwitika rucini rwa umuthi tariki ni 26 mweri-ini wa kanana mwaka wa 2021 na ota mutigo ngwira ringi nituthia uguo tugakigarura ngima na kanyama na rucini rwa umuthi nikio twagikorwo tukiganirwo ni ndagitari ugutwo ndagitari Mwenda na turenda tutaukwo ni maundu meri matatu makonainie na murimu wa meciria. Niki kiracungiriria maundu maya tungihota atia gwithaitira kumana na murimu uyu wa meciria? Andu aingi muno makiria guku bururi-ini ni mathiete na mbere na gukorwo ati ni makorwo makiguthwo muno ni murimu wa meciria. Na turi giikaro handu hangi turirirwo gatagati ka andu ana muikarite uguo mundu umwe wanyu ni muguruki, no ti kuga ati ni muguruki oro uguo ni arahutio ni murimu wa meciria kana meciria make matirathie na njira iria yagirire hario kaundu karamugia. Uguo ndugagithie haraya na ungikenda kuria kiuria giaku hiuka kuri ya nenda-ini citu ciothe cia muingi hare ha comment box no urekererie ndumiriri yaku ona ndoka hau uguo na ni ngimemurike niguo nake ndagitari Mwenda akorwo agitutaurira muno makiria maundu makonainie na murimu wa meciria rucini rwa umuthi. Na mbere ndaya tutanagite kahinda kanene tukimunyitio geni thiini wa Utana TV niguo tukimumenye aumite kuna niki agikaga mbere ya tukingirite thiini wa ndereti itu. Karibu muno Mr. Mwenda. Asante sana. Ndendo geithia mwiroreri umwire Mr. Mwenda no na ekaga atia? Majina yangu mimi naitwa Joseph Mwenda. Mimi nafanya kazi Egerton University
nafunza saikolojia pale, na pia mimi ni mwana saikolojia, nimesomea psychology ama ile kusoma maneno ya mafikira na tabia za watu. Kwa hivyo nakuwaka pale Njoro, na ukitaka kuwa na usaidizi wowote unaweza kutufikia pale. Tuko na kitengo, a whole department ambayo inahusika na mambo ya counseling na mambo ya saikolojia. Asante sana. Thengi muno na ngunyite ogeni o ringi na akigwa we ekwaria tu ndamuhe rutha arie na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri nĩũndũ wa maũndũ merĩ matatũ, no niĩ ndaria rũthiomi rwa Gĩkũyũ nĩtũgũkorwo tũkĩiguana nake, no we arakĩnjĩra Gĩkũyũ kĩake no gĩa kũhoya maĩ ũguo kamũtuire. Na Mr. Mwenda kana ndagĩtarĩ Mwenda, nĩkĩ mũrimũ wa meciria, no wambe ũtũtarĩrie mũrimũ wa meciria nĩkĩ, tondũ andũ angĩ makiuga mũrimũ wa meciria no kũgũrũka? Thank you, asante sana. Afya ya akili ni afya ambayo ni ya muhimu sana, na shirika la afya duniani lime-identify afya ya akili kama chanzo moja ambayo ni ya muhimu sana. Na watu wengi mara nyingi wametafuta usaidizi ya magonjwa ingine kama tumbo, kichwa, mgongo na nini. Lakini kwa sababu ya ile stigma ambayo imewekwa kwa sababu ya mtu ambaye akona ugonjwa wa akili, watu wengi hata hawataki kuweza kutafuta usaidizi. Afya ya akili ni ya muhimu sana kwa sababu akili yako ndio injini yako. Hiyo ndio, kama unajua gari iko na engine, unaona ile body, ukiona ile mwili wa gari, hiyo ndio mwili ambao tunaweza kuchukua, hiyo ndio mwili kama hii ya binadamu. Lakini ile engine ambayo uoni, hiyo ndio akili yako. Na mara nyingi hata magonjwa mengi ambao tumeona ikiletwa pale hospitali ni watu ambao wako na magonjwa tunaita psychosomatic illnesses, magonjwa ambayo inatokana na hali ya akili. Mtu anakuwa mgonjwa akili lakini hajui, lakini kwa sababu ya kuendelea kuinyamazia na ile unyanyapaa ambao upo, stigma, ile unyanyapaa ambao upo kwa sababu ya akili. Vile umesikia mwenzangu amesema hapa ya kwamba unasikia wewe unaitwa mguruki, unaitwa mguruki ama umerogwa ama vitu kama hizo. So unakuta ile unyanyapaa ambao unazingira hali ya ugonjwa wa akili ndio inafanya watu wengi hata wasijitokeze wakiwa na ugonjwa wa akili. Lakini ugonjwa wa akili ni ugonjwa ambao unasumbua watu wengi, kama vile mwenzangu alitangulia kusema ya kwamba out of every 4 people you find that one has a mental illness. Na tutanakiamba kurora mĩrimũ ĩtiganĩte, mental health kana maũndũ ma mĩrimũ ya hakiri nĩ ĩtiganĩte, nĩ mĩrimũ kana nĩ types nyingĩ. Ndĩratabe turore mamwe mũndũ amenyaga atĩ signs cia gũkorwo atĩ mũndũ ũyũ meciria make nĩ marũga kana matiratwarana wega nĩ ta irĩkũ? Binadamu anakuaga ni mtu ambaye ako na sehemu ambazo tunaita sehemu kama 5 hivi. Kuna ile tunaita social, yani ule hali ya kutangamana na watu. Ukianza kuona mara ya kwanza ukiona tabia zimeanza kubadilika za ile kutangamana na watu, hiyo ni moja ya wapo, hiyo the social aspect. Ya pili ni ile tunaita the mental health. Ya tatu ni ile tunaita tabia za mtu. Ya 4 ni ile tunaita kiroho cha mtu. Na ya 5 ni ile tunaita the physiological, hali ya biological, the physiological aspect of the human being, ile hali ya utu tu, yani ile mwili tu ule unasikia mwili. Kwa hivyo hizi zote zinachangia katika hali ya uzima ya ama afya ya akili. Na kwa hivyo ni ya muhimu sana mtu kujielewa katika hizo aspect zote, tabia, kutangamana na watu, na jinsi ambavyo ule mtu anaweza hata kuweza kuwa na kiroho chake na hata ile hali yake kuonekana nje. Hiyo yote inachangia afya ya akili. Na ringi ni uthio wakora ringi mundu ndaremenya, no we wita mutarani kana we wita ndagĩtarĩ no ukorwo ukimurora ũguo na ukorwo wa murora ũguo ukorwo ni wona nima mundu ũyũ meciria make matire raini. Tumaundu tatu ũguo twakorwo ũgĩkũrana mundu ũrĩa wĩna mũrimũ ũyũ wa meciria ni tatoriko? Kwanza kabisa mtu abadilikaji tu mara moja, inakuwaga ni progressive. Na mara nyingi watu wengi hawagundui ya kwamba mtu amebadilika. Na unakuta ya kwamba signs zile ambazo zinaweza kuonesha ya kwamba mtu ako na ugonjwa wa akili, unakuta ya kwamba tabia yake imebadilika,
mienendo yake imebadilika, jinsi ya kujitunza imebadilika, jinsi ambavyo anaongea na watu imebadilika. Pengine alikuwa mtulivu, unasikia anaanza kukua anateta na watu, hata kama pale ni pale nyumbani unakuta ya kwamba anafika pale anaanza vita, na alikuwa ni mtu ambaye si wa vita. Unakuta mwingine anaingia katika hali ya kukunywa madawa ya kulevya kama hata pombe na vitu kama hizo. Mtu ambaye alikuwa afanye hizo vitu, unakuta ya kwamba amebadilika tabia yake, na hiyo ni inakuwa tu ni manifestation ya kile ambaye kinaendelea katika mafikira yake. Thank you muno. Rucini no umuthi twina ndagitari Mwenda uria ni mutaaramu wa maundu makigie maundu ma meciria no akigono mwarimu kule guthini wa thukuru wa Egerton. Niwe turagithi na mbere agitutariria maundu megie murimu wa meciria ta uko bururi-ini wa Kenya. Kwa ihinda ona ni ihinda ikuhe muno kiumia-ini ogi kiumia kihituku muthe kana kiumia kihituku ni kiumia giki muthenya wa Sunday afitha wa borithi ni akorirwo akiuraga mwendwa wake, na maundu ma muno makire kuria thini wa ruhonge rwa borithi na micii-ini itu makiria ma afitha a borithi 350 nio maragikorwo makirigitwo ihinda-ini ria turaria nawe, nio mararigitwo murimu uyu wa kimeciria. Hihi nao maundu maya ma thini wa ruhonge rwa borithi niki kiracungiriria njuragano ici ithi na mbere kuongerereka? Nakuru tumekuwa na visa kadhaa za polisi kule Kuresoi, na hii ya wiki ambayo imekuwa pale Njoro, na kuna ile nyingine ilikuwa hapa Nakuru town. Unakuta wanaua wenzao ama marafiki zao ama wapendwa wao, na pia wanachukua ile bunduki na wanajipiga wenyewe. Hii ni sana sana hasa maafisa wa polisi. Kuna masomo tunafunza pale inaitwa criminology pale Egerton University ambayo inaitwa criminology, na tuko na afisa wengi sana wanasoma pale, na wengine pia wanasoma psycholojia. Na unakuta ya kwamba training ile ambayo maafisa wa sheria ama wa maafisa the law enforcement officers wanapitia, mara nyingi inawa traumatize, na wanakuwa ya kwamba hawawezi kujielezea ya kwamba wako na shida, kwa sababu wamefunzwa kukua mwanaume, unafunzwa kuwa macho, ile tunaita macho, yani unafunzwa kuwa wewe hauwezi kuonesha hisia zozote, na unajua mwanadamu pia ni hisia, so anafunzwa kutoonyesha hisia hivi kwamba hata kama ni ndugu yangu mwenyewe na akiwa anafanya ile anayatimiza ile kazi yake ataniambia mimi nakushika kwa sababu hii ndio sheria inasema hivi. So unakuta ya kwamba maafisa wa polisi na afisa hata pia wa kitengo cha jeshi na wale wengine ambao wako katika law enforcement, mara nyingi hata prison, unakuta ya kwamba ile hali ambayo wanakuwa wamefunzwa kutojieleza kihisia, they are not able to express themselves emotionally, unakuta ya kwamba inawafanya wanafinyiria ile ndani. So ile tunayoona wakati wanapokuja kuua mtu inakuwa tu ni ile ya kuonesha in the outside. Na utafiti umeonyesha ya kwamba hata si Kenya peke yake, hata Umarekani, wale wamekuwa katika duty huko Vietnam, wale wamekuwa Afghanistan, wanaporudi nyumbani wanakuja wanakuta ya kwamba mambo imebadilika. So unakuta hata ile kazi yao ya kuwafanya wakue mbali na familia zao zinawafanya pia kukua na ule hali ya kutokuwa na hisia za utu. So mtu anazoea ile ugumu, anazoea ile maisha ya sheria, ndio afande, hapana afande, ndio afande, na vitu kama hizo zinafanya wanakuwa wamezoea, wakifika pale nyumbani wanataka watoto pia wa behave, ndio afande, bibi ya behave, ndio afande. Na hiyo yaendagi hivyo kwa sababu pale ni nyumbani, watoto wanataka kucheza na wewe kama baba, hawakujue kama askari, hawakujue kama mwanajeshi, wanakujua wewe ni baba yao. Ama bibi yako akujua wewe kama askari, anakujua wewe ni bwana yake. So unapofika pale unataka pia utiiwe kama vile unatiiwe kuwa pale katika kituo chako ambapo unafanyia kazi. So unakuta ile tofauti ya saa nyingine hawezi kutofautisha kazi na pale nyumbani. So ukakoro ni wanajikuta pale, na kwa sababu ile rejection, kwa sababu amezoea ndio sasa anaambiwa hapana, haiwezekani hivi. So zile hisia ambazo wamekazia zinalipuka. So katika hali kama hiyo unakuta wanafanya vitu ambavyo wanavyofanya. Thegio muno ndagitari, na ningi no akora ginya kuria mucini ngui cia kimucii ni irakiongerereka muno, gakora ringi muthuri na mutumia nao ni mokanire na njuragano igacungiririo. Hihi na kuria mucini na kuoniki kiuru na micii itu ri gukoretwo na thina wa andu gukorwo matirie sincere, na covid yokire ikire maundu lazima maikare nyumba imwe.
muthuri amenyererie kumaga 6 o'clock asubuhi agacoka ciana ni ikomere mutumia ni omwetereire no riu covid idira yokire makiro maikare mushi magakorwo mari o hamwe muthenya wothe magakorwo riu makajiriria kumenya na mundu akajiriria kuona mundu uyu ri ndimwe nie na andu amwe matioi kweana personal space na idira mundu ndoi kweana personal space ugakorwo kwina friction. So covid yareire maundu meru mucie itu andu magakorwo matioeine mawajuani, so unakuta ya kwamba ile friction ndio inaleta hali ya GBV, yani gender based violence, kwa sababu watu mzee ako pale ameshinda pale amechukua gazeti yake, mama anataka huyu jamaa muondokea aoshe na yeye hataki kuondoka pale, na wanaanza kurudishiana maneno. Katika ile kurudishiana maneno unakuta maneno inakuwa ngumu, na saa nyingine kwa sababu ya watu wengine wamefutwa kazi. Yes, hasa wanaume unakutaka kwamba mwanaume akipoteza kazi hadhi yake inaenda chini. So ako pale na mama anamuuliza wewe unakaaga tu nyumbani tu, kazi yako ni kukaa nyumbani tu. So ile dhiaka ama ile despising inafanya mzee anakasirika, anatukia amemchapa ama kitu kama hiyo. Ama mama the same way, unakuta mzee amuelewi mama. So unakuta ile hali ya friction kidogo kama vile nilianza kukuambia kwamba hizi vitu they develop gradually, zinaendelea zikikua pole na ile tunaonaga pale mwisho hii inakuaga end results. Thegi muno ndagitari Mwenda niwe tunake rucini rwa umuthi guku kwa Utana TV. Hihi no wicirie kumuria kiuria giaku kiria gikonaine na maundu ma murimu wa kimeciria, ona kana maundu maria urona matumaga mundu ringi eke ni undu wa ukorwo ati ni atindikireirio muno ni undu wigie maundu ma kimeciria kana murimu wa kimeciria? Ni mwarimu kuria thiini wa thukuru wa Egerton University agithomithia maundu maya megie maundu ma kimeciria, na ugikona ubatara gukimuria kiuria giaku uria kwetukira namba ya SMS urakiona hau thi wa gicicio giaku, kana ukiyuka kuria guthie thiini wa nenda citu ciothe cia muingi haria ha comment box rekereria ndumiriri yaku hau na ithuĩ tukorwo tukimemurika, kana ukiyuka kule guthini wa rurenda rwa Twitter @OtanaTV #Rikiuma ngoini na nigukorwo ngimurika ndumiriri yaku. Guku ni kwa Utana TV na uragitomukira kwetukira decoder ciothe iria itakiri na marehi. Kuri kaundu getagwo the risk factors iria icungagiriria muno murimu uyu wa meciria. Kuri mundu haria muciri ngenda ku riu maundu ta maya ni ta mariku hihi maria makagiriria muno maundu ma murimu wa kimeciria? Risk factors mostly koragwo ni besha, mundu kwaga besha, ona andu angi magakorwo na besha nyingi ikamasumbura. Ni igige besha nyingi no singie muno na njira iriku tambe undarĩrie hau muno ujazoea kupata pesa mingi, lakini unajikuta ya kwamba umepata mamilioni na wewe hujawahi kufanya financial management. So hiyo pesa inaanza kukusumbua. Na nambari ya pili, hiyo pesa inakusumbua namna gani? Itakusumbua kwa sababu utapata marafiki wapya, not genuine friends. Unakuta ya kwamba hao wanataka tu kukula ile pesa yako, na tumipango twa kando tumekuwa twingi. Unakuta kuna watu wanazingojea hivi. So watu wengi actually many people hawaelewi ya kwamba hata mafikira yako inaweza kuwa magonjwa kwa sababu ya change in life status. Unajikuta pengine ulikuwa unaishi kule chini, uratoraga kula kaptebo kana bagra kula kivubini. Alafu mara hiyo umeomoka, umejikuta uko milimani ama pahali nyingine. Ni maisha ambayo hujazoea. Umezoea tu kuhustle, umezoea tu kuishi tu kukula mboga na ugali peke yake, na sasa hapo unajikuta yani maisha imebadilika. So the changes in life is a risk factor. Changes in life, both positive and negative. It can affect a person's mental health status. Jambo la pili ni madawa. Madawa is a big madawa na ulevi. Ninapozungumzia madawa, pia mimi ni mshauri wa watu ambao wanapitia mashida za madawa na ulevi na vitu kama hizo. Unakuta ya kwamba watu ambao wanakunywa madawa ama kunywa pombe, they are more at risk ya kuwa wagonjwa katika mafikira zao na akili zao. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao they are not meant
Their bodies are not meant to take in alcohol or any drug. So idira manywa dawa icio ri magakorwo ni violent, meciria mao magathie, they become just wild. Ugakorwo mundu murume ni ako pale analia amelewa sahiyo na ni mundu mugima, ugakorwo ni huyu ameketi hapo analia kwa sababu tu amekunywa tu pombe tuwili, imelipua akili. So kile kitu iko, madawa ni kitu mbaya sana katika trigger, is a major risk factor ya katika mental health, na watu wengi hawaelewi hivyo. Kuna watu ambao miili yao haiko meant for alcohol or any form of madawa. Jambo lingine unakuta ya kwamba kama mtu ako na stress kapali ya nyumbani, stress kazini, stress kwa biashara, na wakati huu hasa unakuta biashara mingi zimefungwa. Watu wengi wamechukua loan, so na hawawezi kulipa, wanakuja kuchotwa. So that change also is a major risk factor. Mtu anajikuta amefinyika kimawazo kwa sababu aoni mbele, aoni nyuma. Mwingine pengine amefutwa kazi, amepatiwa disciplinary action. So unakuta vitu kama hizo zote, there are risk factors which contribute to mental illnesses. Thegio muno ndagĩtarĩ Mwenda, na kũrĩ kaũndũ ningĩ kangĩ mu Kenya oragia kagiĩ complications cia mũrimũ ũyũ wa mental health. Tondũ rĩrĩa mũndũ arwara mũrimũ ũyũ nĩ akoragwo rĩngĩ nginya agĩhũrwo kĩndũ gĩtagwo kana agĩikĩrio kĩndũ gĩtagwo stigma agakorwo arĩ stigmatized. Nĩ maũndũ ta marĩkũ ma complication ya mũndũ ageragĩra thĩinĩ wa mental health? Complications iria ikoragwo cia mental health ni nyingi muno, todo research ile inaendelea. Unajua hizi ile kitu unafungua unaangalia hapo unaona ndio hii ndio shida, hapana. So unakuta watu wengi kwa sababu ya kutoelewa hali, especially the community, the public, the general public, they are not aware about issues of mental health. Wakoro mundu ni murwaru meshiria, unakuta anaanza kuwa despised, anaanza kuchekelewa. So atachukulia hiyo, atakuwa withdrawn, atapenda kujifungia, hata atataka kuambia watu niko na ugonjwa wa akili. Kwa sababu gani? Anaogopa akifika pale watu wamuone ati umesumbuliwa na akili. Na unajua sisi especially wanaume tunaambia tiga idhako, we ni mudurume, tiga mudurumeki, utuike mudurumeki, yani ukue mwanaume kamili. So unakuta those kind of talks they usually complicate mental health issues, kwa sababu tumekuwa socialized. Idira wathire kuria kugimara, unafunzwa ya kwamba mwanaume atakikani ni kujikaza, atakikani kuonesha emotions, atakikani hata kujiexpress, yani atakikani kujiexpress kile anaopitia, unatakikana ujikaze kisabuni kwa sababu yeye ni mwanaume. Mara nyingi katika especially zile communities ambazo zinakuwa na hizi vitu ambazo zinakuwa hii hali ya kugimara, hii ya kugimara, unakuta kwamba ile mwezi mmoja wanakuwa pale jandoni inawabadilishaga. Wacha kulia kama mwanamke, wacha kufanya kama hivi, unaambiwa vitu mingi sana ukiwa pale jandoni. So unakuta hizo vitu pia they complicate the mental health, kwa sababu unakuwa unalia na ndani sasa, hutakuwa unalia na nje. Wakati wengine wanatoa machozi, wewe unalia na ndani. Na hiyo kulia na ndani inaendelea kumwaga acid katika mwili yako, inaleta magonjwa mengine kama tumbo, kupata ulcers, unaanza kupata na kuumwa na kichwa constantly, unakuta mgongo unauma, miguu inauma. Unapoenda hospitali pale wanafanya matest, hakuna ugonjwa inaonekana. Kwa sababu gani? Ugonjwa iko hapa. Kuinyiririka meshiria, we murwaru meshiria, ugakorwo we hata ujifahamu, nduremenya. So vitu kama hizo. Na kuri kaundu hihi mundu mu Kenya wa kawaida agika niguo kuruga kugiririria kana ku prevent murimu wa meshiria muno taru ni no igoro ringi de soba no ringi the development ya maundu mara ndiragerera kana society ni ria ndiragerera tumaundu turia ingikorwo ngika niguo ukorwo ati ndagiririria kurwara murimu wa meshiria ni tamariko. Kwanza kabisa serikali imefanya vizuri sana, because kuna task force ambayo iliongozwa na Dr. Frank Jenga ambayo ilifanya utafiti wa kuweza kutafuta mambo ya magonjwa ya akili, na ikafanya recommendations mingi sana. Kuna report inaitwa Mental Health Task on Happiness and Mental Health. Hiyo ni ya muhimu sana. Na jambo la kwanza kabisa, kuna umuhimu wa kuweza
kuelezea watu ya kwamba kukua mgonjwa wa akili si dhambi, si dhambi. Na kama unatoka katika communities zingine ambazo zinasema ya kwamba ukikuwa mgonjwa wa akili ni kurogwa umerogwa, pia there is need to educate those hizo communities ya kwamba si ati umerogwa, ni ugonjwa wa akili. Na jambo la tatu ni kwamba tunahitaji kuweka mikakati ya kuweza kusaidia watu. Early identification, tunasemaga kwamba early identification of mental illnesses is very important in arresting progression. Kwa sababu nilianza kwa kuambia kwamba haitokeagi tu mara moja, ile tunaonaga ni end results. Lakini huyu mtu, kama kuna mtu alikuwa anamwangalia, like kama kule Amerika kuna kitu wanaitaga suicide watch. Wako na what they call the suicide watch. Wakati mtu anaanza kusema ya kwamba mimi najisikia kujiua, kuna watu wanakuwa tasked na kuweza kumonitor kila wakati so that asijiue ama asijidhuru yeye mwenyewe. So such kind of programs they help. Na unakuta pia tunahitaji watu ambao wanaweza kujitokeza waweze kukuja na watafute msaada, kwa sababu msaada huko kuna washauri, kuna madaktari, kuna psychiatrists, wanaitwa psychiatrists, wale daktari ambao wamesomea mambo ya akili, kuna wanasaikolojia ambao ni watu kama sisi ambao tumesoma mambo ya tabia, tunakushauri kama vile utana wako hapa wanakushauri pia kuna vitu kama mingi kama hizo. Usiogope kutoka ya kwamba wewe ni mgonjwa. Usiogope kutoka na kusema ya kwamba mimi nimesikia nimefinyika kimawazo. Fikia rafiki yako ambaye anaweza kukusaidia. Ende utafute ushauri. Ende utafute mtu wa kuzungumza na yeye. Na jinsi namna hiyo utaweza kusaidika. Thegio muno twina ndagitari Mwenda niwe turagithii na mbere na gwita kwa maire matatu maikonainie na murimo wa kuhinyiririka meciria, na niguo urakiona ati guku bururi-ini ciiko cia njuragano ni ithiite na mbere na kuongerereka muno makiria. Na rucini rwa umuthi ndagitari ni aragithii na mbere na gututaria mamwe ma maundu maria tungigika nginya gwithemana na murimo uyu, niki giko kirehaga murimo uyu, na riu riu ngihutia imwe cia ndumiriri iria uragithii na mbere gugitutuma kwetukira namba ya SMS iyo iri hau thi wa gicicio giaku, na noyo ungihuthira hari uguo thiini wa rurenda rwa WhatsApp, kana ukiyuke thiini wa nenda citu ciothe cia muingi Facebook, YouTube ne Otana TV, kule thiini wa www.otanatv.co.ke, kana hari uguo ha Otana TV app sharia comment box urekererie ndumiriri yaku hau, kana uhiuke kule thiini wa rurenda rwa Twitter @OtanaTV #Rikiuma ngoine, na nigukorwo ngihutia ndumiriri yaku. Hari mundu witagwo wa Joy anjira ati gacohi ne karehaga kihonia kia murimo wa meciria. Maugaga ati mundu anyua njohi ni ariganagirwo na mathina wake. Ni kihonia kana no myth? Aundu ara mathomaga ibuku rĩrĩa rĩtagwo Bibilia yugaga Joy mundu urorora, yani mpatie ule ambaye anayopotea, mpatie pombe, kwa sababu utakunywa temporarily, ikuondole ile tuka temporarily mafikira, and then ujikute ya kwamba kesho yake utaamka ile shida imeenda, haijaenda, kwa sababu you have not dealt with au deal na ile shida. Wewe umeenda kutafuta solution ambaye isaidii. Unajikuta ya kwamba ile kapombe ulienda ukakunywa, ukakuja pengine ile pesa kidogo ulikuwa nayo umemaliza, umeibiwa imeisha, ama umekunywa yote ikaisha. So unakuta sengine ile pombe inakusaidia kujichimbia zaidi, kufinyika kimawazo. So hiyo sidhani kama ni solution. It has never been a solution. Wewe ukirumaga ukikuda gacohi ria, kana wewe akiuka kule gitindo kia atendi ara matinda itindo-ini icio akiringa gakombe kamwe kana gakirathi kamwe kauga ati mathina maku ni mathira, wario ucio rucini ugiukira mathina maku mario haria uramatigire ukamatindika nginya hwaini. Na kuri ungi ninge woria society ni stigmatizaga andu aria marwarite murimu uyu wa mental health. Yes. Weta mutarani kana murutani wa maundu ma kimeciria, undu ni kuongerera wongagirira kana no guthii na mbere uthiaga ugithukagia? Stigma inaharibu zaidi. Stigma inaongezea shida, na ndio inafanya watu wengi wasijitokeze ya kwamba wako wagonjwa wa akili. Na unajua ugonjwa wa akili au discriminate class, au discriminate religion, au discriminate rangi.
weupe kwa weusi, wote they suffer from mental illnesses. Na ndio unakuta ya kwamba kuna WHO, World Health Organization, ambaye ni shirika la afya duniani, ambaye inazingatia sana kujaribu kuona ya kwamba watu wanaelimishwa umuhimu wa kupunguza unyanyapaa. Hiyo stigma unaitwa stigma, ambayo inaitwa unyanyapaa. Kupunguza, yani inasema ya kwamba serikali iweke mikakati, na even the NGOs ambazo ziko zijaribu kuweka mikakati ya kuweza kusomesha watu umuhimu wa afya ya akili ya watu ambao wako katika community. Na kuna mashirika mengi kama Kenya Red Cross ambaye ziko na programs mzuri za outreach, za kuweza kufikia watu, kuweza kuelimisha kuhusu maneno ya saikolojia. Kuna mashirika mengine kama vile World Vision. Kuna mashirika mengi ambayo inahusika na mambo ya kusaidia watu kuweza create awareness on reduction of the stigma among the communities. Na ndagĩtarĩ harĩ mũndũ woria ngũcia nĩ hĩndĩ ya kwa kĩnyitania na ithuĩ oria mĩthemba ya mĩrimũ ya meciria, tondũ kũrĩ mũndũ wa ũrĩngĩ angĩingĩra harĩ mũrimũ wa meciria onagwo mũgũrũki ũrĩa wĩ ndũnyũ. Yes. Nĩ mĩthemba ĩrĩkũ ĩngĩ, to niĩ ndigwĩciria mũrimũ wa meciria no mũhaka ndute nguo thiĩ ngĩrogota maratathi. Sure. Nĩ mĩthemba ĩrĩkũ ĩngĩ ya mĩrimũ ĩno ya meciria? Mĩrimũ ya meciria nĩ ya mĩthemba na mĩthemba. Kuna ile tunaita, kwanza ile tunaita seasonal affective disorder. Kuna zile tunaitwa seasonal affective disorder ambazo zinakujaga mara kwa mara. Unakuta kuna watu wakati kuko na baridi sana ndio mtu anaanza kuwa na change in behavior. Unakuta ya kwamba ndio anaanza kukua na hizo emotions ambazo zinamfanya anakaa anarukwa na kichwa. Hata stress ambaye ni kawaida, kuna stress mzuri na kuna stress mbaya. Stress mzuri pia ni ugonjwa, stress mbaya ni ugonjwa wa akili. Na unapowachilia hiyo stress iendelee kukua, unakuta kuna vitu zingine zinamea zinaitwa anxiety, na pia ina move on, ina progress to depression. Na depression mara nyingi hiyo ndio moja sana zile magonjwa ambayo watu wengi hata waelewi. Depression ni ugonjwa ambayo unakuta ya kwamba mtu anaanza kusikia akona huzuni na ajui kwa nini akona huzuni. Unakuta mtu ameketi tu analia mwenyewe na ujui kwa nini analia. Unakuta amekosa interest in maisha. Yani he has lost interest in the things zile alikuwa anapenda, zile vitu alikuwa anafurahia. Unakuta ya kwamba amewachana nazo. Na kuna vitu ambazo kama sisi kama wana saikolojia tunaangaliaga. Wakati mtu anapokuja pale kushauriwa, tunafanya kuna zile assessment tunazozifanya, na tunaweza kusema ya kwamba hapa uko na depression, hapa uko na anxiety, hapa uko na stress, hapa uko na hali ingine ya kimawazo. Na kuna zingine pia zile zinaitwa bipolar. Bipolar ni ugonjwa ambao unakuta mtu akona hali kama mbili, ndipo tunaitwa bi kwa sababu ni mbili. Unakuta mtu akona hali mbili, mara moja ako sawa sawa, mara ingine ako mtu tofauti. Unashindwa kwani mtu akona hali mbili. Yeah? So bipolar pia ni ugonjwa ya akili ambayo inasumbua watu wengi, na watu wengine hata wajijui, kwa sababu unakuta kama ujui haujui. Na nikio Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa kufahamu. Kwa gomenyo. Waga kumenya ya kwa wewe murwaru, it is a very dangerous thing. It is a very dangerous thing, because unakuta ya kwamba ujui kama ni depression, ujui kama ni bipolar, ujui kama ni stress, ujui kama ni anxiety, na kujui hata kama ni panic attacks. Hizi zote ni magonjwa ya akili. Na nafurahia vile umesema ya kwamba ule kuwa mgonjwa wa akili sio ati lazima utoe nguo. Tuko na watu wengi, hata viongozi, hata watu walimu, hata wengi unakuta kwamba mara nyingi hawajui ya kwamba wako wagonjwa akili. Na ndipo unaona wanafanya saa nyingine vitu ambazo wanazozifanya. Kuna wengine wanakuaga tu hata unajua hata kukua na ile ugonjwa ya kukua muongo constantly. Ama mwizi tu, unakuta kwamba unaiba si ati kwa sababu unataka kuiba. Unakuta hii kitabu ya Kamau hapa, na alafu unataka kuichukua na si ati uko na haja nayo. Kuna wengine pia wanaenda supermarket, mtu ako na pesa lakini anataka tu kusikia anataka kuiba. Hizo zote ni ugonjwa za akili. So it is a very broad area. Kule mundu wetagwo Jane oria kana hari mirimo ege mundu agirwara egicungiriria mundu kora murimu wa meciria. Yes, kuna magonjwa lakini ile tumeona ya mingi ni kwamba magonjwa mengi ambaye madaktari pale hospitali, hata ukienda hapa PGH ambayo wanatibu, watakwambia 80% of magonjwa ambayo wanatibu si magonjwa
ya mwili. Mtu anaweza kwenda anaumwa na tumbo, anahara, anatapika, ama anaumwa na kichwa, shingo, ama na mwili yote, unasikia mwili hata iko uncomfortable. Na unakuta ya kwamba wanafanya they run, wanafikiria ni malaria ama ni kitu kama hiyo, unakuta hapana, hakuna. Wanafanya test zingine, hakuna. So unakuta watu wengi wanakuwa wagonjwa kwa sababu ya kutoji express ya kwamba kuna kitu inawasumbua. Na unapoendelea express ya kwamba kuna kitu inakusumbua, inakuja kujidhihirisha kama ile ndio hilo nilianza kwa kusema ya kwamba inaitwa psychosomatic illness, ugonjwa ambayo inatokana na kichwa. Psycho ni mambo ya kichwa na soma ni mwili. So ile kichwa inaposumbuka sana inaonesha katika mwili. So kuna magonjwa mengi ambayo inatokana na kukua mgonjwa akili. Thengio muno etagwo ndagĩtarĩ Mwenda nĩwe tũragĩthiĩ na mbere agĩtũtaũragĩra maũndũ megiĩ mũrimũ wa meciria na mũno makĩria kũhinyĩrĩrĩka kwa meciria ma mũndũ nĩkĩ kĩratũngĩria maũndũ maya. Na harĩ mũndũ woria ũhoro wĩgiĩ child abuse na maũndũ makonainie na domestic violence. Yes. Mũno makĩria kũrĩ ciana ici nini, mũndũ wanona rĩngĩ nyina akĩhũrwo nĩ ithe, acoka rĩu mwana ũcio akanjĩria rĩu nĩarethema na ithe mũno. Hii mwana tocio no athia rware mũrimũ wa meciria arĩ o mũnini. Yes. Watoto pia nilikwambia kwamba ugonjwa wa akili does not discriminate age, it does not discriminate it does not discriminate class, it does not discriminate against religion. It cut across the board. Na utakuta ya kwamba sana especially shanaishi shia adolescents. What do you call them? Adolescents. Ni beujithe muno makiri. Beujithisho. Manaruga gikiro. Ndio hiyo. Ao kwanza sana ndio unakuta ya kwamba wanakuwa affected sana mentally. Kwa sababu kuna changes mingi zinatendeka katika miili yao. Na utakuta ya kwamba wale watu wengi hata wanachukua uhai wao. They are between the age of 19 to 35. Wale watu the youth generation, the youth kwa sababu kuna mambo mengi yanatendeka ndani ya miili yao. Unakuta ya kwamba the changes that are happening, the chromosomes and the hormones that are happening and all those things that are happening in their lives zinafanya hiyo changes zingine na wa confuse. So child abuse is a very relevant issue na ni jambo ambalo tunaweza kuja kuongea siku nyingine tukiwa na wakati. Child abuse unakuta ya kwamba kuna wababa ambao pia wanajisi watoto wao, ama anko ama mwalimu ambaye amenajisi mtoto, na huyo mtoto anakuwa so traumatized, anapata ile kitu tunaita trauma kwa sababu amedhulumiwa, amefanywa defilement, kwa watoto tunaita defilement, amedefiliwa na baba yake, anko yake, ama mwalimu, ama mjomba, ama jirani. Unakuta ya kwamba vitu kama hizo zinafanya mtoto anainyiririka kimeshiria, anakuwa mgonjwa kiakili. Na ndio unakuta ya kwamba juzi tumekuwa na case, wakati uliona statistics ambazo zilitolewa, kuna mtoto wa miaka 9 alijiua. Kwa sababu gani? Hata ile pressure ya shule. Zingine mtoto anaambiwa kwamba you're not good enough. Ile maneno tunaongea kwa wale watoto. Zingine hata see it not just even the physical abuse. Hata ile maneno ambayo the word tunatumia zinawafanya wanasikia kuinyerereka meshiria na wanakuwa wagonjwa. Hau ndagĩtarĩ wacokia ciũria ithatũ cikũrĩte ũhoro wĩgiĩ rape na ũhoro wĩgiĩ defilement. Yes. Nĩcio wacokia ihinda-inĩ rĩmwe. Na harĩ mũndũ woria na kĩũria gĩkĩ gĩkũrĩtio nĩ hĩndĩ ndarefresh gĩacoka kĩgiĩ stages cia maũndũ cia mũrimũ ũyũ wa meciria. Aroria nĩ irĩkũ kuma kĩambĩrĩria nginya harĩa thiĩ gatororokeria rĩu kauga atĩ nĩ aripuka. Kwanza kabisa nilianza kwa kusema ya kwamba utakuta ya kwamba mara nyingi tukipogundua ya kwamba kuna shida, ndio nilielezea zile aspect ambazo zinahusika katika binadamu. Inaanzaga polepole, change in behavior. Unakuta change in behavior. Unakuta mtu anaignore hiyo, ama unasikia mtu anasema ya kwamba hii maisha imefika mwisho. Katika ile masomo ya kuna ile kitu tunafunza pale inaitwa suicidology. Ile progression ya vile nachukua tu mfano moja ili uweze kuelewa, kwa sababu stages za kila ugonjwa wa akili ni tofauti. Kuna zile ambazo zinalipukaka wakati moja, kuna zile ambazo kama Mount Kenya, unajua Mount Kenya is a latent mountain. So imekaa pale, siku moja inaweza kulipuka. Kama ile tuliona huko Kongo mlima ilipuka. Lakini kuna zingine zinakuwa progressive.
So kwa mfano tukichukua ugonjwa kama ile ya suicide ideation, unakuta ya kwamba mtu anaanza kwa kuanza ishara polepole, maneno yake anasema ya kwamba hii maisha imefika mwisho, mimi sioni mbele, sioni nyuma, nitajiua. Unasikia polepole anaendelea tu, alafu unaanza kuona kwamba kama ni mtu anaenda ananunua dawa ya sumu, ama ananunua kamba ya kujinyonga, ama anatafuta kisu ya kujidunga, anaanza kuweka kisu chini ya mattress ya kitanda. Vitu kama hizo polepole inaendelea namna hiyo mpaka hatimaye, if nothing is up, kama hakuna mikakati imewekwa ya kuweza kuzuia, ama if they are not able to seek for help, what happens is that eventually wanajikuta ya kwamba they have exceeded. Yes. Na hali mundu uroria ure mundu atindae kwe nego ko no ngurage we muthenya umwe no ngurage. Yes. Mundu cino akora rwarete murimu wa meciria, ni mundu murwaru meciria, todo idea iyo ya gukuraga idira yukire, if it not addressed, mundu cio let me take the case here ya this week ya huyu askari ambaye amekuwa pale Njoro. Unakuta ya kwamba alianza kuambia ule bibi yake ya kwamba hata wewe naweza kukuua. Wakati bibi yake alikuwa anaojua kwa TV, alisema ya kwamba alinianza kuniambia mimi naweza kukuua, lakini kwa sababu ya watoto sitakuua. Wakaichukulia rahisi, lakini kama angechukulia haya maneno, that's the reason why kama tungekuwa na system nzuri, well organized societies, once those words zinasemekana, kunatakikana kukuwekwa mikakati kujulisha wale authorities wako, and that's why there is a duty to inform, duty to warn. Kuna duty to inform and duty to warn. Mudu akikwira ni agukuraga, ni vizuri kujulisha. It's cause ni threat. Ni ya muhimu sana, na because hiyo threat isipochukuliwa, it can be actualized, inaweza kukua translated into action. Wow. Hali mundu atuma ndumeri uga haha, muthuri wakwa ni gambling addicted, ni addict wa gambling, na hindi ciothe agihotwo gambling oka agethikira na aririo akoragwo very violent. Addiction ni murimo wa meciria. It is a form of a mental illness. Addiction is one of the many mental illnesses. Kuna karibu 100 mental types of mental illnesses, and addiction is one of them. Na gambling, when you look at addiction, wakati unapotazama addiction, gambling, it falls under the addiction zile ambazo zinatokeaga. Kuna hiyo ya gambling, kuna hata kukua addicted kwa pornography, kuna wengine wanakuwa sex addict, all those, kuna vitu, it's a broad spectrum. So murorio shora uroria maundu ma muthuri wake, mundu ule athire ku gamble, na athire ku gamble akapoteza pesa yote. What is the normal reaction? The normal reaction is that I'm a failure. Ageciria we ni mundu ajiwezi. So unakuta ya kwamba mafikira inafinyika. Kwanza kabisa akona shida, akona ugonjwa wa addiction. Addiction ndio ugonjwa, na ndio inajidhihirisha katika ile gambling. Hata sengine hata kuna hata kwa watu wengine wako addicted kwa kazi zao. Inakuwa is a way of escape. Most of the time unakuta addiction is a way of escape. So ugakora mundu todo ndarenda gu confront maundu, agatwika bise wa wafici, agathiaga wafici thaa 12 kiroko, akaima thaa 4 cia utuku. Work addiction ndio unasikia unaitwa workaholics. Ona icio ni murimo na andu aingi matioi. So hii addiction, muthuri ucio ni athire akapoteza pesa yake katika ile gambling. Na wakati amepoteza ile pesa yake katika gambling, what happens? Anajikuta ya kwamba anatafuta pahali anaweza ku release ile tension, kwa sababu tension ime build up. Anajaribu ku release ile tension. Ile tension, ile kitu atakuta kwa barabara ndiye atagonga, akikuta mbwa, akikuta paka, akikuta bibi, akikuta mtoto. So unakuta hiyo yote ni jinsi ya kujaribu kutoa ile tension ambayo amepata wakati amepoteza ile pesa yake. Thengio muno, na turi na ndagitari Mwenda
uria ni mwarimu kuri guthiini wa thukuru wa Egerton University no turagithii na mbere nake agitutaurira maundu megie murimo wa meciria na ngoria agiko no wende kuria kiuria giaku no akigwa ndo tacio maragicokeria ciuria tocio wacokerio kiuria kingi maundu ma gambling oro ndomwe na ciuria ingi cigocoketio na hau mbeca igie unyitani wa hinya oro ndomwe na kindu gitagwo defilement na defilement ni kunyita mwana utakinyitie miaka 18 kia hinya na hari mundu auga ati ura ndagitari no nyende ni gutaukwo ni kindu gitagwo gender identity disorder. It is a form of mental illness also. Gender identity disorder. Kwina andu hawajijui kama hao ni wanaume ama ni wanawake. Na it is a major cause of suicidal ideation. Gender identity disorder, it is one of the forms of mental illnesses. Wakora mundu deo kana ni muthuri kana ni mutumia na especially our adolescents unakuta kwamba hawa especially hao vijana barubaru mara nyingi unakuta amevaa hata shati ama amevaa koti, yeye ni msichana lakini ako ndani ya mwili yake anajisikia kwamba yeye ni mvulana. And the same way unakuta ya kwamba mvulana naye pia anajisikia kwamba mimi ni msichana, unakuta anaenda kujisuka nywele, anataka kujipaka lipstick na ni mwanaume. So hiyo gender identity disorder pia inasumbua watu wengi na mara nyingi kwa sababu ya ule unyanyapaa, the stigma around gender identity disorder pia inafanya wengi waingie, they move from that gender identity disorder, they sink into depression because watu hawaelewi, wazazi wao hawaelewi, marafiki zao hawaelewi, wale shule akienda haeleweki na walimu kwa sababu ajielewi kama yeye ni mwanaume, kama yeye ni mwanamke, yeye ako pale tu ako confused. Thegi muno na turore kiuria haha ni mundu ugwitwo Ana arauga apart from mtu kukua na suicidal thoughts or murder suggestions, how else can one know someone is in serious depression or mental sickness? Ati tiga maundu mama korwo ati ndeigwa kwiyuraga kana ndeigwa taigiruta mundu muoyo auria maundu mangi agikorwo akimenya ati nie ndi murwaru murimu wa kimeciria. Kwanza kabisa kuna zile kusikia uzuni ambaye uelezi, si ati unajielewa kwa nini. Unasikia tu uzuni mzito, unasikia mzito, uzuni mzito. Ya pili unakuta kwamba mtu saa nyingine ako pale tu amejiachilia, alikuwa ni mtu msafi, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kujitengeneza vizuri, lakini amefika pahali amewacha hata kuoga. Unakuta mtu hata aogi siku 3 ama hata wiki moja na hata asikii kama ananuka, hata ukienda kwa room yake hataki kutandika kitanda, hataki kufanya jambo lolote, amejiachilia kabisa. Ya tatu unakuta ya kwamba mtu amepoteza interest na mambo ambayo alikuwa anafurahia. Hata kama ni kwa jamii unakuta ya kwamba kama ni mtu na mke na bwana yake unakuta kwamba hawana interest na each other. Hata hiyo ni hali ya kuonesha kwamba kuna shida, lakini hatuchukuagi moja. Ningependa kusema hii kama disclaimer, usichukue moja useme ya kwamba huyu ni mgonjwa wa akili, kwa sababu kuna siku utaamka usikie hata mwili yako umechoka. Kuna siku utaamka tu ukumbuke pengine baba yako alikufa, mama yako alikufa na usikie huzuni. Lakini ikiendelea consistently for more than 2 weeks, lazima ujichunguze, ujiulize ama uende usaidiwe na mshauri. So kuna vitu mingi sana ambazo tunaangalia, na especially wakati tunaangalia mambo ya depression. Depression iko na symptoms kama 19 zile ambazo unaweza kuidentify, lakini out of the 19 of them kuna zile ambazo unaangalia, especially kusikia huzuni, kulia ovyo ovyo, kuacha kujiachilia, yani kuto take interest of yourself, na hata kukosa changamoto katika maisha, kusikia umechoka tu kila wakati, kusikia una nguvu, unaamka unasikia una nguvu, unashindwa, hata utaki kufungua curtain, unajifungia tu siku yote, the whole day, utaki kuona mwangaza, unakaa tu pale. Those are some of the key issues that we look at. Thegi muno ndagitari, na kuri andu maragithii na mbere na ukiuga ndagitari no ahutia haria ho na mental health is a serious and real. Tagwa Fita Shege kana Mr Talent ni auga ndagitari hau no ahutia haria ho, na andu ni ingi magithiete na mbere na gwituma ona kiria tugitagwo emoji to kionania
nĩ mwaki ndagĩtarĩ nĩ atarĩria ũrĩa kwagĩrĩire. Na rĩu tondũ ndagĩka no iragĩthiĩ na mbere na gwĩtũtindĩka na twerekeire gwĩgĩtiriha ndereti, ũngĩenda kũ-recommend kana recommendation cia mũrimũ wa mental health kũrĩ society na kana kũrĩ mũndũ kĩũmbe nĩ ta irĩkũ ndagĩtarĩ? Recommendation ya mbere ni mũndũ kwĩmenya. Kwanza kabisa ujifahamu. Ujijue wewe mwenyewe. Unajua maisha yako, unayafahamu. Kwanza ukijijua, basi utaweza kusaidika. Ya pili, tuendelee kama society kuelimishwa maneno ya mental health na mental illnesses. Watu waweze kupunguza ule unyanyapaa. Especially hiyo unyanyapaa ni jambo ambalo linasumbua sana, kwa sababu inafanya watu wengi wanajificha, wanaenda chini. Wakati anasikia kwamba ako depressed, anapotea, hataki kuonekana. Na ndio unakuta ya kwamba kwa sababu tafuti msaada, anajikuta ya kwamba amejitoa uhai ama amejifanyia kitu mbaya, amejidhuru ama amedhuru watu wengine. Jambo la tatu ni kwamba tuweze kama jamii tuendelee kubuild ile the social fabric, the social support system, kwa sababu hiyo ndio imevunjika. Ile social support system imevunjika. Na unajua social support system ni ya muhimu sana. Wakati watu hawana ile social support system, mtu anakaa na jiuliza, sasa mimi sina mtu, sina changu, sina wangu. Unajua sina changu na sina wangu. Unakuta kama ni kwa jamii, mtu amewachwa na bibi yake ama amewachwa na bwana yake, anajiuliza sasa maisha iko na haja gani ya kuendelea kuishi. Lakini wakati watu wanapoishi kwa amani, wakati watu wanaishi kwa utangamano, basi inawasaidia sana. La nne ni kuweza kufikia kutafuta mshauri. Tafuta mshauri. Kuna washauri wengi katika hii town ya Nakuru, katika Kenya. Ukienda katika tovuti kuna ile kinaitwa Kenya Counselors and Psychologists Association, KCPA, unaweza kuangalia ukute kuna numbers. We have around 6,000 trained counselors and psychologists in this country ambao unaweza kuwafikia pali popote uko katika, ukua Mombasa, ukua Mandera, ukua Garissa, ukua Kisumu, Busia, wherever you are. Kuna washauri katika kila town, katika kila city ya hii nchi. Thegio muno ndagĩtarĩ, tutanatiriha ndenda wambe warĩrie mbeũ njĩthĩ nĩguo tucoke harĩ andũ angĩ ngwenda warĩrie, no muno wambe warĩrie mbeũ njĩthĩ ũhoro rĩgiĩ andũ a mũrimũ ũyũ wa mental health. Asante sana. Vijana barubaru, ningependa kuambia ya kwamba ugonjwa wa akili upo, na nyinyi kwa sababu ya ile hali ambapo mpo na pahali ile umri ambao mpo, kuna hormones mingi zinafanya kazi ndani ya miili yenu, na mara nyingi zinawafanya mnachanganyikiwa. Msiogope kutafuta msaada, na usikae pale tu kwa simu useme ya kwamba simu yangu itanisaidia, ama nikikaa pale. Ongea na mtu, kwa sababu saa nyingine utakuta mashauri ambayo inapatiana kwa simu saa nyingine, ama ukienda zile unaenda Google saa nyingine unakuta ingine inaweza kukusaidia ama ingine inaweza kukupoteza. So ni vizuri kuweza kuzungumza na mwalimu wako. Kama sasa wanafunzi leo wamekuja midterm, wengine wale wako college, usiende gambling, usiende kwa ile maneno ya kuwatch pornography, usiende kufanya maneno ambayo haikusaidii. Those are not solutions, those are just escape routes ambazo hazitakusaidia, zitakuingisha kwa mashimo zaidi. Kama pale university tunakuta wanafunzi wanaingia kwa gambling, mara wameingia katika ngono, mara wanawatch, wengine wameingia katika lesbianism na homosexuality. Unakuta vitu kama hizo zinawasumbua kimawazo, kwa sababu wanataka tu kufanya wamejificha. So hizo vitu vijana, ningependa ku-encourage ya kwamba ongea na mtu usaidike. Kuna mtu anaweza kukusaidia. Kuna wale katika ofisi ya dini, kuna zile watu pia wa kiroho. Kama wewe ni Muislamu, taenda kwa imamu, ongea na yeye. Kama wewe ni Mkristiano, enda ongea na padri na kasisi ama mchungaji wako. Vitu kama hizo zitakusaidia. Usiogope kuzungumza. Usijifungie kwa chumba chako kama kijana. Zungumza, tafuta msaada ambao uko pale. Na usifikirie unajua sana, kwa sababu hiyo ndio shida kubwa tuko nayo na sisi vijana, ya kwamba hatutaki kuuliza na tunajifanya tunajua, hatutaki kuambiwa. So ni mzuri ya kwamba ujue ya kwamba wakati unapofinyika kimawazo, tafadhali ongea na mtu. Thegio muno ndagĩtarĩ, na ningĩ okwa ukuhetu corona nĩ yokire gũkũ bũrũri-inĩ ĩkĩhutia muno na athuri na atumia nĩ mabutirwo mawĩra, na rĩu andũ aingĩ mũrimũ ũyũ
rĩngĩ mũndũ no akorwo naguo na ndaramenya marĩrie tu kwa nuthu ndagĩka. Ni vizuri baba na kina mama pia tuweze kujua ya kwamba kupoteza kwa kazi sio mwisho. Kama vile wahenga walisema ya kwamba yani kule kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Usichukulie kwa kisiasa. Ni vizuri kujua ya kwamba kuna alternatives. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja alikuja kupata ushauri, alianzishwa kazi yake walikuwa na layoff na akaanzishwa kazi. Lakini alipokuja kuongea na mimi nikamuuliza what can you do? Unaweza, kwa sababu tuko na solutions lakini mara nyingi we don't want to explore those solutions. Akaniambia nimelipwa shilingi $200,000 ya kuweza ya kuni offset kwa kazi na nafikiria naweza kuanza kabiashara kadogo. Na huyo jamaa saa hii tunapoongea walianzishwa kazi mwaka uliopita mwezi wa 7. Na saa hii biashara yake ina drive. Biashara yake, lakini mwezi zile za kwanza alipoanzishwa kazi aliniambia sasa what can I do with this $500,000? What can I do with this? Na nikamsaidia nikamwambia what can you do? Because mimi kama mshauri kazi yangu si kukwambia enda ununue ile kiatu uanze kuuza hizo viatu, hapana. Ni kukuuliza what can you do? I help you to open your eyes, uweze kuona opportunities zile ziko. So adhuri atumia kuanzishwa kazi ama biashara kuisha sio mwisho wa maisha. Ni ya muhimu uweze kujua ya kwamba kuna mambo mengine mengi unaweza kufanya, na usikubali ile sauti ambayo inakudanganya ya kwamba wewe hauwezi kujisaidia, huwezi kujikimu kimaisha. Na watu wengi wanakataa kuadjust. Ni ya muhimu sana especially wa baba na wa mama tujifunze jinsi ya kuweza kuadjust. Kama ulikuwa na kazi ilikuwa inakulipa $1,000,000 na umekuta hauna kazi, adjust, kubali maisha, kubali hiyo mabadiliko na uweze kuweza kukubali hali mpya ambayo unajipata kwa. Asante. Thank you muno ndagĩtarĩ, no tutanage kuhora ngwĩre ati no ndenda ucokere rurenda ruu kana website iyo yanyu oro ndumwe na namba yaku ya thimu hari mundu ũngĩgũbatara nĩguo amũkĩre ũteithio waku. Thank you. Inaitwa KCPA, Kenya Counselors and Psychologists Association. Ukitype KCPA itakudirect, utaona list ya wale watu ambao wanaweza ni washauri. Kuna both counselors, kuna wale pia ni wasaidizi wa kiakili. Wote KCPA unaweza kuangalia pale na unaweza kupata msaada kuchukua pale. Nambari yangu ya simu kwa wale ambao wangependa kunifikia kwa kuniuliza pengine maswali zaidi, nambari yangu ya simu ni 0722682325. Nitarudia 0722682325. Joseph Mwenda. Thank you muno. Etagwo ndagĩtarĩ Joseph Mwenda, na namba yake no akimera hau thĩinĩ wa gĩcicio gĩaku gĩa screen ya Otana TV. No nyambe ngwĩre atĩ mwĩroreri wa Otana TV namba ĩyo nĩ ya kĩwĩra. Ati ũngĩkorwo wĩna kaũndũ ũrenda kũmũria kĩgiĩ mũrimũ wa meciria kana maũndũ marĩa ũrakĩhetũkĩra ma mĩtangĩko ya meciria, no mũrie kũhetũkĩra namba ĩyo. No maũndũ macio mangĩ ti ma kũhũthĩrwo na namba ĩyo. Namba ĩyo nĩ ya kĩwĩra. Hau nĩho tũgũtihĩra ikereka rĩrĩ, tũgũthomorwo hanini tuona twacokereria na ikereka rĩa kana na rĩa mũthia rĩa tabarĩra ya Rikiuma ngo-inĩ ime rĩgĩitĩka. Niĩ njĩtagwo Kariuki wa Ng'ang'a, nĩ ngatho kũrĩ ndagĩtarĩ Joseph Mwenda nĩ gũtũtaũrĩra maũndũ merĩ matatũ makonainie na mũrimũ wa meciria. Thank you so much. Asante sana. Nimeshukuru. Otana TV. Otana ni mituki. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta, tuhũrĩre thimũ nĩyo 0797861372 kana ũtwandĩkĩre email kũrĩ feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke. Cia mũciĩ itiumaga ndira. Nikĩo ithuĩ ta Otana TV tũkũrehagĩra cira wothe wa nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, wamũre, wĩcanjamũre, no kenanĩre hamwe na ithuĩ.
Nyondo wa wirutiri no tana witu tutikuhithaga we mwiroreri witu kindu onaki kuma mohoro toria marahanika maria maturigiceirie utongoria bururi-ini oginya ifidi na thinema mwaki. Utana TV, Utana ni mituki. Fedie no, ehoire mathina, ehoire mitangiko, uboreria fedie ge. Nitagwo Cassandra wa Shera, no ngienda kwigira rwimbo rwa fedie ge rwita skiza tune ya thimu yaku, thikwa message, wandike kiugo skiza, wekire space, wekire kodi 900008679 utume kuri namba 811. Utana TV, moshie wa iheo. Udugi kinya mwisho, wapagiriri udugi peti ya kinya mwisho, kahumburio peti yege, nawo mwisho wakwa, nikiambere. Niki gitumaga wende kwirorera TV? Ni mohoro ma biacara, mohoro ma bururi, thinema cia mataro, thinema cia ciana, kana mohoro ma mithako. Ithuĩ ta Utana TV nĩ twĩhotorete gũkũrehera maũndũ maya mothe wĩrorere wĩ gwaku mũciĩ. Kuma mweri ũyũ amũkĩra tabarĩra citũ ciothe, kĩrathimo kĩa rũcinĩ, Rikiuma ngo-inĩ, thinema citũ na ithũĩro rĩa mohoro. Oho cemania na memerekia aitũ gũkũ mũciĩ wa Utana. Utana TV, Utana nĩ mĩtũkĩ. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta, tuhũrĩre thimũ nĩyo 0797861372 kana ũtwandĩkĩre email kũrĩ feedback@utanatv.co.ke ona kana complaints@utanatv.co.ke. Utana TV abrabra na this time round kuwa ukipatana na mi DJ Star Original papa kwa hapa ndani ya Utana TV. Hapa ni mahali na ambapo tuko kipokea movie brand new, movie za action, Indians, comedy, zote papa kwa hapa ndani ya Utana TV. Make a date ni kila siku kuanzia mwendo wa saa 4 nyakati za usiku. Unaona? Kuanzia mwendo wa saa 4 nyakati za usiku kuwa ukipatana na mi DJ Star Original The Wakanda papa kwa hapa ndani ya Utana TV barabara. Gikuo gitigaga aria atige mainamite ngoro. Kuona gitihuraga hodi, nitubataraga arata agucaka na ithwe na gututirithia thabarĩ-inĩ ya kuonia ngoro citũ. Gũkũ Utana TV turakuhe kanya ga gwĩkĩra kĩmenyithia gĩa gĩkuo nĩguo kũmenyithia andũ a nyũmba na arata rĩrĩa watigwo nĩ ũcio wendete. Tuhũrĩre thimũ kũrĩ tukira 0797861372. Utana TV, Utana nĩ mĩtũkĩ. Kwa Utana tukuharĩrĩirie maũndũ ma gũkũruta, gũkũmenyithia na gũtigĩrĩra nĩ twakũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikaire, maũndũ megiĩ mohoro ona wonjoria wa bũrũri. Nyitanĩra naniĩ Warĩnga wa Njomo. Kuma Moro, Njoro, Thubukia, Girigiri, Naivasha na ituri ciothe cia kaunti ya Naikuru. Utana TV twĩ haha nĩguo gũkũmenyithia ũrĩa gĩcigo gĩkĩ gitũ kĩregariũra. Okay, thĩinĩ wa ceceni ĩno njega mũno, ceceni ĩrĩa hũrani ĩrĩa ĩraiguĩka Naikuru na matũũra marĩa maricĩirie nĩyo ĩhotanĩire. Niĩ rĩakwa tũrĩcemanagia nawe mĩtambo-inĩ ĩno ya Utana TV ngĩkũrehera ĩni ngagĩgũthekia tũkamenya ũrĩa wũikarĩte na ũrĩa mũtũrĩre waku ũrawũikara. Rĩakwa
ketwo kiranga meigua muthuri we available Niko Inadi niguo mundu wa nyumba na nikio Utana TV yukite nigetha ikurehere tabarira itabarirwo ni atabariri mari gatu oro ndumwe na gukurehera nyimbo mwaki hamwe na mbica theru na thaka. Ririkana guturumirira thiini wa social media platforms nicio nenda cia ukinyaniria ciothe ari Utana TV thiini wa Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oro ndumwe na TikTok. Nie njitagwo Kimenjwa wa Mbugu. Utana TV. Utana ni mituki. I used to think it was cool that our war was not of flesh and blood. I mean, look at me. Vita ntawezana. My pastor told me that the things which are seen come from the things which are unseen. And I thought he was doing that thing he does with the scriptures. Little did I know the magnitude of what his words carried. Now, you see, skyscrapers are things you can see, but the thoughts that were drawn on the blueprint are things you cannot see. Conflicts at home are things you can see, but the violence and the troubles that are troubling people on the inside are things you cannot see. Great art on the wall is something you can see, but the inspiration behind it is something you cannot see. Hesitations are something you can see, but the doubts on the inside are something you cannot see. Tears are something you can see, but the real emotion causing the tears is something you cannot see. Now, suicides is something you can see, but the thoughts killing us on the inside are things you cannot see. I used to think it was cool, and it actually sounds fancy, saying that we are going to take captive of every thought and subject it to the knowledge of Christ. But some of these thoughts and feelings we are having, we are unfamiliar to. Dealing with traumas that are stored in our bodies like shrapnels, exploding when we come into contact with certain sounds, smells, or sight. This is our war. Handling that inner critique that tries to outdo the sweet, still voice, that is war. A friend of mine once asked me, Major, what do you do for a living? I said, I breathe. Because in these moments when I'm breathing, it's when I came to realize that maybe these thoughts, these feelings that we do not see come from a place that is unseen. And though we cannot see them, that does not mean they don't exist, right? And just maybe this war that is unseen can also be won by the Christ who is also unseen. Because every single time we deal with that which is seen, we are dealing with a symptom. The real issue is where you cannot see. Thank you very much. Wow, etago Major Maina thĩinĩ wa Utana TV nĩyo njĩra kerucinĩ rwa ũmũthĩ ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kana na rĩa mũthia, na ikereka rĩrĩ ngwĩra mũno kaingĩ tũhutagia maũndũ makonainie na ũrĩa mbeũ njĩthĩ ĩragĩthiĩ na mbere na kwĩyarahũra. Nĩ wakĩmuona no mũndũ mwĩthĩ mũno makĩria, na nĩ wakĩigua maũndũ marĩa aragĩthiĩ na mbere gwĩtindĩkĩra kana gũtindĩka na ũkũria ũyũ wa bũrũri-inĩ, maũndũ megiĩ indo kana iria tũgĩtaga na gĩthiomi kĩa kĩng'eno ta poetry. Nĩcio twakiugaga atĩrĩrĩ,
haha agĩkorwo ndũngĩhota gũgĩtaũkwo nĩ maũndũ maya no ũgĩtigirwo thutha. Na rĩu tanagĩthiĩ mũno nyambe ngũririkania atĩ gũkũ nĩ kwa Utana TV ũgĩtwamũkĩra kũhetũkĩra decoder ciothe iria itakĩrĩ na marĩhi, oro ũndũ ũmwe na kũregwo thĩinĩ wa nenda citũ ciothe cia mũingĩ citongoretio nĩ Utana TV thĩinĩ wa Facebook na YouTube. Ona kana ningĩ we ũragĩtwamũkĩra wĩ nja ya itoka cia Kenya kũhetũkĩra www.utanatv.co.ke ona kana kũregwo thĩinĩ wa Utana TV app. We ũrenda kwarania na ithuĩ nĩ na ithuĩ kũhetũkĩra namba ya ndũmĩrĩri nguhĩ ĩrĩa ĩkĩrĩ hau thĩ wa gĩcicio gĩaku, kana ũkĩhũthĩra rũrenda rwa Twitter @UtanaTV #tabarĩra nĩ Rikiuma Ngoine. Niĩ ngetoka Rikiuma Ng'ang'a, tũthiĩ na mbere na ikereka rĩrĩ rĩa kana na rĩa mũthiana. Tobe tukimenye Major Maina no aumete kũ na nĩkĩ ekaga. Karibu sana Major Maina thĩinĩ wa Utana TV. Thank you very much. Major Maina ni nani? First of all, I am a youth. That's a good point to start. And I am someone who is very passionate on mental health and also on the workings of the subconscious mind. Aside from that, I am I call myself a poet, performance poet. I minister through poetry and mostly performance. You stand in front of people and you do that, yeah. Kwetu tu ni huku Nakuru, nimezaliwa huku Nakuru. In fact, it's an honor to be in Utana TV here in Nakuru. You know, so much. Thank you, man. Niki gĩa kũgucĩrĩria kũingĩra thĩinĩ wa poetry to rĩu gaka nĩ kaũndũ ndona mbeũ njĩthĩ nĩ mũtigana iheo cianyu no mũrathiĩ na mbere na gũcikũria mũkiuga tene kahinda kararĩho poetry ndĩroerirwo na ũritũ mũno tondũ hakinyire handũ cukuru igĩtiganĩria maũndũ maya no we nĩkĩ gĩa kũgucĩrĩria ũingĩra thĩinĩ wa poetry? All right, first kwanza kabisa nilijaribu poetry when I was in class, I think class 6. That was my first time to try it, and nikachujwa. Kaambiwa wewe huwezi fanya kitu, but I was still very persistent. I liked it. Unajua wale walikuwa mbele yetu ni sisi na mbele yenu ni kama hizo. But after nikachujwa, I still persisted on, and kulikuwa na there was one person who was doing a solo verse, and once alifanya, then on this very day akakosekana kuwa. So since hakupatikana and we were going for competitions, nikaambiwa sasa juende umeshika part yake, twende ukashindwe turudi. Unaona? Those were the words. Twende ushindwe turudi. So from there, I think first of all it started from hiyo push ya. Yani mimi mnaona kama mimi siwezi fanya hii kitu, unaona? But going through life, I came to find that the best way I get to express myself, to express what I am feeling, and also to speak life both into myself, to speak life into the things I am doing, is through poetry. Na hivyo ndivyo nimestick na and of course ni bado tunaendelea kustick now because it's healing for me. It's a way to connect with God. I want to believe God pia ni poet. Ukisoma zile vitu nani alikuwa anaandika Solomon. Unaona poetry. So I want to believe also nina tap into that dimension ya God, of him being a poet. Thank you so much. Takwa Major Maina na hii Maina. Yes. Maũndũ ma poetry. Ni maũndũ mathiĩte na mbere ma diversity kana matambũrũkĩte na wariĩ mũnene mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Talent ino ya poetry gũkũ Naikuru ĩhiũkĩtio na njĩra hana atĩa? We ta performer, mũndũ thiarĩ gũ perform handũ mũhiũkagio na njĩra hana atĩa? The poets. Well, it's still growing. Much as ni diverse, it is still growing, and you find that wale tumejua it's within within a circle of people wanaijua. Of course, we are trying to go forward with it as well, incorporate other people and see how people will accept it and such. But pale tuko, it's a good place. It's better because tukianza tulikuwa tunaambiwa hii ni nini mnafanya, hii inasaidia wapi kwa maisha hii, but at least right now mzazi sasa anaweza acha kuintroduce na huyu ndio kijana wangu ule naambiaga ako Nakuru but
anasema wewe ni kijana wangu na ni msanii, you know, and that's a very huge milestone, and also for poets here within Nakuru, because actually a lot of talents are birthed here in Nakuru. Yeah. Legi poet ni diverse kuri andu mandikaga poets ya maundu ringi ma kiwendo, maundu ma ko minister kiugo kia Ngai, wakora ringi mundu ngarahuthira poet ko express life solutions cia kucirongoreirie gikiro kiriko. That's a very good question. Ukisoma pale job, there is a place inasema you shall decree a word and it shall be established. I think mostly I like to use my poetry to write poetry that is geared towards healing. Unaona, kwa sababu wale wengi ambao tuko nao nje, and more so youth and this generation of mine, you find one of the core people are struggling with issues here, and more so mental issues, and also emotional issues. So my poetry mostly is usually geared towards healing, towards speaking life. I believe that is one of the best. I may not give you all what you need, but at least if it helps you in the way of healing, that in itself is huwa inakuwa imenibariki sana. Na rĩngĩ ukore mũndũ ũgĩkũria rĩngĩ akwa umwandĩkire kama rĩngĩ ka poem kĩgie maũndũ ma rĩngĩ ta birthday, rĩngĩ burial, ruracio, kĩndũ ta kĩu ũguo. All right. So of course hata hizo pia kuandika tunaweza andika, but a good place you kuwa na the conversation with the person who you want to work with, you know. It's all of these are usually stories. We're telling stories, we're writing stories, we even from the point of healing, it's usually vizuri kama experience. So at in the birthday, in the let's use like birthday, it's a celebration of life, you know. For weddings and rorashi, it's a celebration. So it has that life aspect to it. For burials ndio bado but hiyo ndio bado tuko jaribu, but at least is in a celebration, and where like life is, where we want to speak life, where we will want to give life as well, that tunafanya. One such moment, wana uga perform hado kaigwa yes ni daruta wira wako ta Major Maina ne kariko. One such moment, wow. I think one such moment was in 2019, 31st August. We tulikuwa na a show, we were calling it Faces to represent the different aspects of life we go through. Happy times, sad times, sorrowful times, you know. All of those are phases that we were going through life. And I had a very wonderful team. There's a team I worked with. By the way, sana hata wanafanya kazi na team. Ni leo tu wako job, but nafanya kazi na wao. And so in that time I think I can mention some of them. We had Ken, Karen and AC. We did a show in that time hapa Nakuru Players Theatre, and wow, you know, just having like 2 hours where you're doing poetry with music, that and what wanakuambia me, I think one of the testimonies, one of the experiences people came with as like, when I came here, I was not so sure about how my tomorrow, the day after that, will look like, but just hearing you speak has given me more reason to want to enjoy life. And hapo hizo sasa ndizo zile unasikia asante sana. Yeah. Producer ako gwito Joan aiko ni rajigwa no twende mundu gwito Major Maina ahutie kangi ona thake no turagithii na mbere gukirwa ati ai ni ahutie kangi ni muikara ningi muno kuri mundu igwa mugambo ucio uga yes it's a wow, na ni akiwa congratulations Maina for the good job, na gwicia ni mundu ugikuwi akiuga ati mundu gwito Joan aiko na gituigwa no mundu gwito Maina no athie na mbere na kuigirira kamwe. I have asked myself countless
times, why was I created? Why do I exist? What is the purpose of my being here? Do I even matter? Ama nikijitoa, no one will even notice. I used to feel jealous of the people who looked like they knew what exactly their purpose is, but I didn't. I would feel ashamed that by my age, that is something I was supposed to know, but I didn't. Whenever people would ask me this, I felt hurt, because I could see the expectation in their eyes that this is something that I should have already figured out, but I didn't. Love is such an interesting thing. God is love. My God is my love. This is an aspect about you, God, I'm beginning to like. To think that you are moved by me, by the thoughts that I have about you. To think that you find delight in my genuine emotion towards you, and that you are feeling every emotion as I feel it. As my heart is breaking, you are breaking with me. As my soul is crashing, you are crashing with me. Every pain I'm feeling, you are feeling it with me. I still can't understand, who am I that you are this mindful of me, God? Thank you muno Meja Mainana. Tena kerucine rwa umuthi thiini wa Utana TV na turagithie na mbere ukimurika maundu mamwe maria maragithie na mbere na mbeu njithi gwikuria no akigwa we ariagira kindu gegwitwo poetry. Hali kaundu kangi uriagira despite biru weheretie kindu gegwitwo poetry. Ingine ni events planning, events management, considering now that we're in this field of poetry, imetupea hiyo chance ya kujua jinsi ya kupanga events, and that's one of those areas that has been I have found a lot of life in, and that I have been doing outside this. But unajua sasa COVID ilikuja. Kule mundu uroria kana urutaga we wiki kana murutaga na gikundi. We are friends. First of all, we are friends who are gifted, not in the same calling, but unapata kuna wengine wako, they sing, others play the instruments. I do poetry, so it's let's say talented friends. Yeah, and we do this together. I've also remembered, aside from now that there's a team also I have inaitwa Kujikubali, Swahili for self-acceptance, ndio. And one of the core vision of that is just to help people restore the lost self-worth and inculcate your self-compassion. So yeah, we've been sana pia that has also been a place we've been working on. Hata ukienda tu type #kujikubali, you will see. We deal mostly with issues of self-esteem. So kama venye daktari alikuwa hapa earlier on, what our areas are in the self-esteem, identity and self-worth. So we do events geared towards that. We have forums where we invite speakers to come and talk about the same. We also have a package. This is a package like let's tutumie curriculum yenye inasaidia watu kudeal na childhood traumas, you know. Kenya ngurengere hau niguo tucokereria na kaundu kau muno makiria kuri mbeu njithi ndaigua muna kaundu gabata muno makiria tukomba guthumura o hanini ririkana ati guku ni kwa Utana TV ugicomukira kwetukira decoder ciothe iria itakiri marihi we mwiroreri wito haria hothe ukiri ona ningi we ukiri jaya itoka cia Kenya no ugicomukira kwetukira rurenda rwito rwa www.utanatv.co.ke kana ukihuthire Utana TV app haria hothe we ukiri nawe urakerania na ithuĩ uranania ithuĩ kuhetukira namba ĩyo urakiona hau thĩ wa screen yaku ya Utana TV kana ukethie kũrĩa thĩinĩ wa rurenda rwa Twitter ni #Utana TV
Rikiuma ngoini ni njetago Kariuki wa Ng'ang'a wona tucokererie na Major Minor tuthie na mbere kurunga iguru rigi tabarira iria makiharĩirie cia kwarahura mbeũ njithi. Utana TV. Utana ni mituki. Utana TV abrabra. Na this time round kuwa ukipatana na mi DJ Star Original papa kwa hapa ndani ya Utana TV. Hapa ni mahali na papo tuko kipokea movie brand new, movie za action, Indians, comedy, zote papa kwa hapa ndani ya Utana TV. Make it up ni kila siku kuanzia mwendo wa saa 4 nyakati za usiku. Unaona? Kuanzia mwendo wa saa 4 nyakati za usiku kuwa ukipatana na mi DJ Star Original The Wakanda papa kwa hapa ndani ya Utana TV barabara. Gikuo gitigaga aria atige mainamite ngoro. Kuna gitihuraga hodi nitubataraga arata agucaka na ithwe na gututirithia thafarine yako ni ngoro citu. Goko Utana TV turakuhe kanya ga gwikira kimenyithia gia gikuo niguo kumenyithia andu a nyumba na arata riria watigwo ni ucio wendete. Tuhurire thimu kuri tukira 0797 861 372. Utana TV. Utana ni mituki. Kwa Utana tukuharĩrĩirie maũndũ ma gũkũruta, gũkũmenyithia na gũtigĩrĩra nĩ twakũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikaire, maũndũ megiĩ mohoro ona wonjoria wa bũrũri. Nyitanĩra naniĩ Warĩnga wa Njomo. Kuma Moro, Joro, Thufukia, Girigiri, Naivasha, na ituri ciothe cia kaunti ya Naikuru. Utana TV twi haha niguo gukumenyithia uria gicigo giki gitu kiregariura. Okay, thĩinĩ wa ceceni ĩno njega mũno, ceceni ĩrĩa hũrani ĩrĩa ĩraiguĩka Naikuru na matũra marĩa maricĩirie nĩyo ĩhotanĩire. Niĩ rĩakwa tũrĩcemanagia nawe mĩtambo-inĩ ĩno ya Utana TV ngĩkũrehera eni ngagĩgũthekia tũkamenya ũrĩa wĩikarĩte na ũrĩa mũtũrĩre waku ũrawĩikara. Rĩakwa ketwo kĩranga mĩigua mũthuri wĩ available Niko Inadi niguo mundu wa nyumba na nikio Utana TV yukite nigetha ikurehere tabarira itabarirwo ni atabariri mari gatu oro ndumwe na gukurehera nyimbo mwaki hamwe na mbica theru na thaka. Ririkana guturumirira thiini wa social media platforms nicio nenda cia ukinyaniria ciothe ari Utana TV thiini wa Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oro ndumwe na TikTok. Nie njitagwo Kimenjwa wa Mbugu. Utana TV. Utana ni mituki. Origi mwiroreri wa Utana TV ni twacokereria niguo tugithie na mbere na ndereti toro cinirwa umuthi twina Major Minor uria kataranda yake ni uhoro wa kuga kindu gigitagwo poetry. Dada wewe hau uguo mucii wiyurie kiuria hihi we taranda yaku ni iriku? Mundu gwitwo Minor ni utwira kaundu kegie maundu mere megie taranda. Dada Minor were mbeũ njithi mundu wina taranda atige kumikomera. Yes. All right. So actually hata sana unajua
I think because of the culture to me grow up in, and people have been dismissing talents. Ama you've been looking at talents ni ile ya talents. Wengine watu wanaimba, wengine watu wanafanya poetry, wengine watu wana act, au ndio wana talents. Sisi wengine hatuna. But usually and this is a point of even encouragement. Before you are, before kuna kwa na hii, remember, do not despise the days of humble beginnings. Of course, all of us tunataka talent yetu ifikie in the dimensions that we see on TV and everything. And but for it to get there inakuwa gani ni kupush. You do it even when no one is seeing you, and you do it even when people are seeing you. And sana now to wale watu wenye tuko, the youth and the people who are in our fellow in our generation, that is, I'll still insist usiachilie talanta yako, even if circumstances look like they actually want to tell you give up on it, unaona. Because these are what have made spaces for us to this is what will actually make space even for you. And this your talent, unajua watu wanaulizaga by the way nitajuaje talent yangu, unaona. And I usually find like that's a very good question to ask. I may not have the whole answer, but at least two places nimejua. Kuna ile kitu unapenda kufanya during your free time, and you find good comfort in doing that. The second place is zile vitu zenye huwa zinakupain and you want to change them. Unajua you will find that so kama for someone in my line, I'm out of mental health, vitu kama depression, suicide, when you see people are taking their lives and such, you feel like you will want to do something about it, and talents are diverse. Even planning an event is a talent. Being here as a journalist is a talent. Speaking to people is also a talent. Unajua they are not just mainstream venye tumejua kusimama pale mbele ya watu na perform and such. Yeah, so I think that will be a good point to have. Thank you, Maina. Na hii ni ucamanagia mwanasema na gikundi giki anyu mwanasema na tumathina ria muragithie ku perform challenges iria muhetokagira ta poets ona ngita tondu wajae kundikia mwe na tandaiga cia winyi. Yes. Mathina mamwe mama muhetokagira ria mundu arathire wi wira-ini waku wa poetry wathie ku perform kuria muhetokagira mathina ta mari. Kwanza ni kutokuwa na pesa. Ama mtu anaona utamwita tu akuje afanye poetry dakika 5 aende, unaona. People ni kama waoni kama hii ni kitu inafaa kulipiwa. Like we are investing our time, we are investing our energy in actually having these pieces with our mind, writing them and delivering them, unaona. But people hawajaanza hapo. Secondly, of course it's also to bring people to appreciate what you're doing, not just monetary wise, but poetry ni nini hii, mbona mimi nikae nisikize ni speech anafanya nini nyingine anafanya. And I think now hiyo tu kwanza, now that hata mkianza nyinyi wenyewe pia si ati mumeanza mkiwa funded, so most of the things you do it's you actually go back to your own pocket. So if you do not have a place you can lean on, utaumia kwanza mbere atukimurikite kaundu karia wina ko weekend ino ndenda waririe muciari toru nie haria ndire gutiga ndenda gutige ukiuga kindu waririe muciari uria uhingagiria kitaranda ya mwana ni amwira Maina ringi ona ungerirwo wambe uthome ringi ndungiakuranire taranda yaku ungiahinyiririo wiro Maina nie ndienda gukorwo ukiariria kindu kingi tiga githomo ndienda ugatuika ndagitari ariria muciari tocio umuyo kaundu to riu we ni wakioneka wi mbeu njithi no tani na taranda ni wakiona ni irariha kaundu. All right. Kama mzazi, of course, even ukiambia mtoto afanye asome ama focus on books, you're doing it from a very good intention, unaona. So hatutaki kukuambia unafanya mbaya kama mzazi. However, huyu mtoto unajua pia as the kids come, they are blessed, they are multifaceted. Mtoto hakujagi na njia moja peke yake. Kuna wale wenye wamekuja wanaweza kusoma na kuna wale anaweza kusoma. Unajua Bible kuna wale wamepewa 2 talents, 1 talent, 5 talents. And if you see your kid can
your daughter or your son akona other talents that he or she finds delight in doing them, the best thing will be ni kuelewana, because wewe unataka pia bado apite masomo na na afanye hii mambo ingine. So of course do not fight this other side, because it's also a part of him or her. And the best thing is usually to kuelewana. Ikifika kama tuseme kama ni during school time, I want you to study, and then after that I'll support you in doing this other thing, and actually support them, because kama hiyo support hawaipati home, they'll do it from a place of discontentment. But you will want them, mtu akijua kama mimi sasa ninajuaga wazazi wangu, they like I can lean back on them, you know. And mtoto akijua akona support ya mzazi, even if the whole world seems like it's against them, hiyo too, that is enough, and they will make you proud with this talent. But at the end of the day, hawaifanyi if they earn from it, you will also be a beneficiary of it, unaona. So usikuma msupport hapo na muelewane tu. Kama ni time ya kufanya kitu kingine, wacha afanye hiyo kitu kingine, lakini ikifika ni time ya kukuza talanta, msupport, mpe hiyo support ya. Thank you muno. Na hihi nyuni mundu ringi agioka oke na auge ndina taranda nimo muteithagiriria? Yes. We have spaces here in Nakuru. So what we will do, ukikuja, ni mzuri kwanza tuone what is your talent first, and ndio tujue. Unajua kuna wengine wanakuja wanasema mimi nataka platform ya kufanya ya kusema kushowcase poetry, music, or the area of gifting, and others you will want to journey with them. So we have these spaces, and even we're encouraging even churches to accept pia hizi talents and provide spaces zao. So sana hapa Nakuru you can get us. There's a place inaitwa Agora iko Creta Montessori hapo. You can come there. That's a good place to start. Also Deliverance Church meet us. Kwanza hapo ni rahisi sana utupata. Deliverance Church LCC iko Freehold. When you come there on Sundays, mostly in the afternoon, that's also another space where you can get to interact with us. Thank you muno. Etago Major Minor na akoragwo na maundu magitagwo poetry. Nicio ikimuheaga irio ciake cia o muthenya, na ni taranda ndakura taranda cia mbeu njithi nicio irakimahe tha ici kindu gia kuria ithenya-ini ria gweterera ati wira waku no muhaka wandiko. Na wagithie hare wagithoma wegwatira certificate kana wegwatira maratathi maria ugukorwo wakigwatira, ririkana ati wina kiheo, na kiheo gyaku ni kia mwanya muno makiria. No tukorwo turi na iheo ihanaine, no hari kaundu ka mwanya ungika na ukorwo ukigacirithia muturire waku muno makiria. Maina ndendo twire niki utuhaririirie weekend ino? On the 29th of August 2021, which is this Sunday, from 3 p.m. to 6 p.m. about, we are having a healing and liberation concert. We're calling it a healing and liberation concert because the main thing we want here is people to come and experience healing, people to space enye you can actually let go of the baggage of the burden that we have experienced. All of us have experienced hurt, sorrows, and we may not have learned how to deal with them. That is why we are having this concert. It will be on the 29th. We will be having music. We will be having live music, poetry. We'll also be having a professional counselors who will be also there with us, both to talk to us, and also should anyone feel like they will want that talk therapy, wako hapo to help us. And the best part is we are not charging for this event. It's we will want as many people to come and find this healing, you know. Kwanza considering venye COVID imekuja, it has messed our economy to some bit, and mostly for the young people, and sources of income pia zimekuwa unstable, unaona. And on top of that, we've been having issues that we have had to deal with, partly because of COVID and partly because of life issues. So any place to you will come, a safe space where you can just come, enjoy music, come and also meet God, because at the end of the day, much as we can offer psychological help, if we do not leave you with Christ,
then hapo hatuja kusaidia sana, unaona. So there's also that opportunity, there's opportunity to talk to professional therapists and also to come and connect with other people. So yes. Muoroto wa igongona riri hasa niki ni igongona uhaririirie? Yes. Hari kindu wetagwo the goal and the aim. The goal and the aim. All right. Just as I have said, the goal and the aim and mostly of this concert is a place where you can come and find emotional and mental healing. You know, that is the goal. So everything that we are doing is geared towards that. And more so now that we've had such a high number of, suicides and depression. Na zime affect my youth sana, and also ni vitu, of course suicide and depression izo me I call them like izo ni tunakaribia full blown stages. Hizi ni vitu people have undergone here ni vitu zenye zimekuja zika compile into that, unaona. And again, that's why we are saying it's healing, because all of these issues that we have had to travel through life with, we want you to find rest. We want you to find a place where you can breathe, unajua. And that's why we are saying it's geared towards healing sana. Yeah. Thank you muno. Etago Major Maina na twina kerushini rwa umuthi thiini wa Utana TV. Jaba ndaringa poetry takwa gabata no akigua nicio ni imwe cia ni kimwe gia tarada ciake iria agirahira na njira nene muno makiria ukorwo ati nikio kimuheaga gia kuria na gia kunywa ona gia kwihumba, na ni akiuga atiriri muthenya wa Sunday akiri na igongona riria araikoma ikorwo makiri kurugwo kanitha-ini wa Deliverance. Ithu niki ni utakijitite zani chukue hiyo opportunity sasa kwa karibisha. And also wale they may be far from Nakuru, we shall also be live on hapa Utana TV. We shall also be live on YouTube at Live Celebration Center Nakuru, and also on Truth TV. So we shall be live as well. Mekaribishwa, msiseme ni distance sasa, ningekuwa Nakuru ningekuja. Unaweza kuja even virtually. Ale modoria kana inyo ni murautirwo ni COVID-19 kana inyo ni muragikaga nyamu ici virtually. COVID ilituchanua. Ndio tuliona hizi vitu zinaweza fanywa virtually. Before that tulikuwa tu tunajua organize the events and minister in the events. But saizi pia tumeona imekuja ikatuchanua. Wacha tuseme matches watu wanaweza sema imekuja na ubaya, pia imekuja na uzuri. Thank you muno. Na agikorwo inyu ni muri amwe ara marahutirio niyo ri maundu karamu ni kaundu kari muno makiria weta major urathomire kumana na COVID-19 ta poet. I think the major thing that it did was show us that there are other ways, and there are other ways to do the same thing and even have a bigger impact. Unajua imetufunza kumanuva, tusijifunge kwa one way of thinking, and I think that as a poet, that was one thing. And of course in every situation, no matter how bad it might look, there's always a positive thing to be seen, only if you look, Hey. Thanyi tu marathomire na COVID-19 na andu ingi maragithomire na murimo uyu wa COVID-19, na ni njerekeire gugutiga niguo njigue ukiringithia kamwe ka poem karia ukihaririye rucini rwa umuthi. No hari mundu wanjuria kiuria na kiuria giki ndora ni no nguririe uhoro wigie ko empower mbeu njithi ritana riaku kuri thirikari. Hii mugika poetry ni muteithagiririo ni thirikari cia county kana any administrative officer ni mamuteithagiria kumwe empower, kana inyo aria mwe thiini wa ruhonge rwa poet ni mwe empower ni thirikari. Ndio tuko kwa TV tusidanganye. We will desire they help even the poets and such.
I think one of the ways yenye nimeona at least there is this inaitwa PPMC. I think it's Presidential Permanent Music Commission or something. At least here, when we are having events, they offer sound and sound mics to your event. And kama hii Nakuru in 2019 in the show I was telling you about, how walitusaidia. However, if the county government they can do more, we will appreciate. And of course not to say that najua tutakagi sana kusema serikali saidia. It's with what we have, you come in, because sisi tuko tu hivyo tunasema serikali ilisaidia na hatufanyi kitu. So if they can also come through for that, wakieka, because unasikiaga tu lakini hatujioni, unasikia tu. And ile ya COVID ile yenye walifanya ile I think it was Youth Day. There was Youth Day, and there also music yenye walikuwa napea wasanii some portion. But then again kama huko kwa registered na MCSK unaona ukupata. So you're like maybe there's actually some whole lot of restructuring that needs to be done, but if they can come through itakuwa sawa. Hareka undu wa huti ya KU yandikithia no mwaka mundu akoro eyandikithitie niwo wa mugeta riu aiko ni kurakiheana uteithio ri no mwaka ukoro yandikithitie nigo heo uteithio ucio sadly but ukianza si lazima uanze na kujiandikisha, because also you are growing, unaona, and kujiandikisha you have to pay, and of course you just fanya your pros and cons. Uone kujiandikisha itakusaidia as you're starting, but when you're continuing maybe it will now need you to be a registered member. Hari kuri muritu mutunganaga na motondo ringi ni uthio wakora ona to ona asani a nyimbo nigwa makiuga muritu mara mageragira muno ugikauga ati ni yandikithia thini wa ikundi ta ici. Kuri muritu mundu acamanagia namo gwakinya ni kuyandikithia ta poet. Because sasa unajua pia hii ni ile it's a genre on itself. It's poetry. What are you doing? Kwanza sasa kama poetry ni venye nasema poetry imeanza kuacceptiwa let's say just recently. Nimejulikana sana ni music and maybe when you wanacheza instruments, but music sana. So also hata hii if you have utajiandikisha almost more or less in the same line our music, because you have to produce this let's say the poetry, you know. And of course since ninakwambia ni kitu inakuja ndio inaendelea ikishika mizizi, so of course hapo kuna tu hiyo poetry ni nini exactly. Those are some of the questions you might meet here. Thank you muno Major Maina, na andu ningi magithii na mbere ugituma ndumiriri ino orondo mwe na ndumiriri cia ukikwira congratulations ni hari wira mwega uragithii na mbere na gukiruta, na marakiuga ati rucio muthenya wa rucio hari andu gakorwo rucio ni Friday. Rucio ni Friday, muthenya wa Saturday. Saturday sidhani. No kuna tugagicamania kurigo muthenya wa Sunday Utana TV tugakorwo kuo, na ni tugagithie na mbere gugikorwo ati tukijua kirisha ona mundu ule wiguaga witagwo Joan ona akiagagikorwo kuo ugo we kuri andu makigua kuri mundu witagwo Joan ule niwe producer munene wa tafarira ino ya Rikiuma Ngoini, na ona kandere igua gitoma thenge ona wega korwo kuo, no andu aingi makienda kuona mundu witagwo Joan na aigira no ngonia Major Major Maina. Sorry, Reza ni DJ wako na tukoragwo nake guku muthenya wa rucio ndo au ni neho ngutirihira tafarira ya Rikiuma Ngoini rucini rwa umuthi, no andu makiga no na ni marakiura ngeci ona haikuria kiuragio na kiuria giki gia kiurio no ndikugweta muria aroria kana we na mundu tuwezi fanya tuleta hapa. Wewe walio kiu muone kado muthenya wa Sunday basi tutamjibu huko. Ugate acokeria kuria kanitha-ini wa Deliverance na dogo to Mr. Aban Chege we hari ugo mwena wa London geithika muno rucini rwa umuthi, na andu othe akuri ugo mwena wa Maragwa ni mageithio ni mundu ugwitwo Peter na baby yake egwitwo Rose.
nĩ mamugeithia muno na makiuga atĩ nĩ matwĩroreire na nĩ makiuga congratulations to Maina. Thank you. Asante sana na orondo mwe na mundu ugwitwo Dan P geitheka muno haria hothe uri onawe ni wakiuga congratulations. Thengi muno kuri aria othe makinyaniria wagiriru wa tafarira ino rucine rwa umuthi na ngiumagara ngwire nyogi negimaraga ikarumukia runyondo nie tugacemania nawe haha muthenya wa rucio na muthenya wa rucio ri twina mbewe ingi njithi uguo ndugathenge no tugugithie na mbere na haha no kiambiriria na ngugutigana Major Maina na poem ingi ndito akiri nayo rucine rwa umuthi ni njitagwo Kariuki wa Ng'ang'a ni thengio muno kuri aria othe makinyaniria wagiriru wa tafarira ino muthenya wa umuthi matongoretio ni Joan Orodumwe na Okio wa Njeri Kimejo wa Wambugu Orodumwe na ageni akwa rucine rwa umuthi matongoretio ni Ndagĩtarĩ Joseph Mwenda Orodumwe na Major Maina oginyagia muthenya wa rucio ndakwira nyongi negimaraga ikarumukia runyondo ngugutiga na Major Maina. Alright. So no matter how major you think you are, as long as when you're under 18, bado we ni minor. Uko unachimba diamond, silver, ama gold, bado we ni minor. See, if you want to fly high like an eagle but never like a minor. Na si unajua kwa meeting ya Kikuyu ukikosa mwagi, uwezi kosa minor. Na kwa hawa minor wote, I am the major minor. See, in this world, we have been walking as a dejected people, as a second-class citizen on a world we should be reigning on. God told us He has fearfully and wonderfully made us. And man, we are struggling to understand this. Whether people tell you this or not, whether you believe it or not, you are a wonderful being. The Bible says, I am made in His image and likeness. My spiritual form, and the character that intrinsically makes God God is in me. I look and function like God. Everything that Christ can do, that I can also do. And everything that is under the feet of Christ is also under my feet by the virtue of my belief in Him. See, we have struggled with anxieties. We have struggled with panic attacks, with addictions that have taken us years to overcome, with diseases that we couldn't even begin to name them, all because we did not know who we are. When He says, I am who I am, it's so that I may not limit Him in a box. My God is infinite. We can never understand Him fully. He is everything and anything I need Him to be. He is my everything. He has told me that the power that He gave to Christ, He has given unto me, that I may do greater things than what Christ did. You ask me who I am, I say I am blessed. I am favored. I am mighty in the land. I am a solution center. Kings come to the brightness of my light. I am not alone. I am free from condemnation. I am passionately loved. I am remarkably created. I am valued. I am loved. I am seated together with Christ in the heavenly places. I can do all things through Christ who strengthens me. For more of this, tupatane 29 hapo Deliverance Church from 3 p.m. Thank you very, very much. Utana TV. Utana ni mituki.